Ravikant, sir. Dr. Ravikant and Dr. Ajay, sir. Vengamama, madam, please. Ravikant, Dr. Ravikant, please. So I would, so Dr. Chaitanya, sir, please. Uh, Sir is a principal and the professor of SPM department and our MU resource faculty member and who completed the Acme, one of the greatest strength for us MU unit. And I would like to introduce Dr. Venkatesh Rao Garu, professor and HOD of Gynec department and MU member. He's a resource faculty of MU member. Dr. G. Silpa ma'am, professor and HOD of physiology department and MU faculty. Dr. Kmch sir, please. Professor and HOD of forensic medicine and he's MU member. And I would like to introduce Shabnam last. Dr. Vengamama ma'am, please. Professor of anesthesiology department and he's one of the resource faculty of MU faculty. And Dr. Ravikant, he's one of our faculty MU member and associate professor of pediatric department. And Dr. Tanveer, he's a assistant professor of the pediatric department, MU faculty member. Okay. The one who doesn't require the introduction, she keeps on calling, and she's one of our MU member and the professor of microbiology department, and who has completed the Acme, and Dr. Shabnam. So Dr. Ravikant also completed the Acme. All aware of all. Okay, here. So now we will conduct a pre-test before going into the topic. Now I hand over the mic to the Dr. Shabnam. A very good morning to one and all. Through the WhatsApp group, open the link, and I'll give you 15 minutes. There are 20 questions. Each question carries 1 mark. I'll give you 15 minutes to solve the questionnaire. The link is live. I put it in the Bcme workshop group. All of you please be very active in that group because any updates, any instructions will be posted in that group. Your name and serial number are mandatory. All the questions are mandatory. Serial number or registration number is the order where you have signed. What you have all been saying, roll number till so many days. Please come run. Whoever is asking for the registration number, just tell them.
first column. Yes. అందరికి వస్తుంది మీకు నెట్గా. You're all able to submit the answers? You're able to type? మీరు గూగుల్ జీమెయిల్ సైన్ ఇన్ అవ్వండి. మీరు జీమెయిల్తో సైన్ ఇన్ అవ్వండి. Serial number. Yeah. List. Second page లో ఉన్నట్టుంది. श्री संकीर्त 1, भार्गवी 2, कृष्णधरणी 3, सुजाता 4, हिमबिंदु 5, वेंकटेश पुलिवर्ति 6, then 7 काटूर कार्तिक, 7 स्फूर्ति, 8 स्फूर्ति, 9 अभिज्ञा, 10th रहमान शेख, 11 मारम रेड्डी लोकेश रेड्डी, 12th हरिकृष्ण, 13th अहमद सैयद अहमद बाशा, 14 संजय, 15 ज्योति, 16 डेनियल सल्वेंद्रा, 17 वेंकट साई कृष्णा, 18 श्याम प्रिया, 19 प्रत्युष, 20 शिल्पा, 21 निहारिका, 22 श्रावणी, 23 सृजना, 24 वीणा माधुरी, 25 चक्रवर्ती, 26 किरण कर्नाटी, 27 दरिया हुसैन, 28 सना आर्शी, 29 श्रीलक्ष्मी, 30 विजय भास्कर.
I've received 12 responses. 18 more are pending. Last 4 minutes to go. అయిపోయింది. 10 more responses still pending. సబ్జెక్ట్ కన్నా ఎక్కువ చదువుతున్నారు. తొందరగా గాలి చెప్తే మా తొందరగా స్టార్ట్. తర్వాత హార్డ్ కాపీస్ ఇద్దాం. మెయిల్ ఐడి ఓపెన్ అవుతుంది. మెయిల్ ఐడి ఓపెన్ అవుతుంది కదా, ఆ మెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేయాలి మీరు. ఆ లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది కానీ లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది. లింక్ వాట్సాప్ లో రావట్లేదు. వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయండి. రావట్లేదు. లింక్ 3 సార్లు సైన్ ఇన్ అంటే పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. రాంగ్ పాస్వర్డ్ అంటారు. ఫోన్ నెంబర్ అయినా రాంగ్ పాస్వర్డ్ అంటుందంటే మీరు కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇంకొక మెయిల్ ఐడి తొందరగా ఒక కొత్త ఈమెయిల్ ఐడి తెచ్చుకోండి. వర్క్షాప్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఒక పర్సనల్ యూస్ ఫస్ట్ నేమ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ అకౌంట్ నెంబర్ అంటారు కాదు. ఏం కాదు, ఫిల్ చేసుకోండి 3 days తర్వాత. ఒక రోజు ఎక్కడ క్రియేట్ అకౌంట్ ఈమెయిల్ ఐడి బీసీఎంఈ వర్క్షాప్ ఏదో బీసీఎంఈ పెట్టేసి సబ్మిట్ అయిందా? మీ ఫోన్ యూజ్ చేస్తే హార్డ్ కాపీ చేపించి తర్వాత చెప్తాం. టైప్ చేయాలి కదా. ఫోన్ నెంబర్స్ అన్ని ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది. మీకు ఎందుకు సబ్మిట్ అవ్వట్లేదా? రావట్లేదు అసలు. మేక్ షూర్ యువర్ నెట్ ఇస్ గుడ్. మీకు ఇది వచ్చిందంటే వస్తుంది. ఇందాక కూడా విజయభాస్కర్ రాలేదు. తర్వాత నెట్ చూస్తే బాగానే వచ్చింది. మీకు హాట్స్పాట్ కావాలంటే ఇస్తాను. నెట్ ఇష్యూ ఉంది. తర్వాత ప్రీ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత చేసి మళ్ళీ సైన్ ఇన్ అడుగుతుంది. ఇందాక నువ్వు ఒక్కసారి ట్రై చేయమా, లేదంటే హార్డ్ కాపీ పోస్ట్ టెస్ట్ ఇంకా హార్డ్ కాపీ ఇస్తాను. ఇంకా చేస్తాను. అయితే ఇప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ చేయండి. మన క్వశ్చన్ మెల్లగా చూడండి. పిన్ ఉంటే పిన్ చేయి. లేకపోతే ఇద్దరు హార్డ్ కాపీ ఇచ్చేసి ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తర్వాత ఇస్తాను? మనకి 3 more responses are pending. I know of the 2. Anybody else who are yet to submit the answers? తర్వాత చూసుకొని వాళ్ళకి తర్వాత హార్డ్ కాపీ ఇచ్చేద్దాం. వాళ్ళకి మీకు హార్డ్ కాపీ ఇచ్చేద్దాం. మీకు స్టార్ట్ చేద్దాం. 50 గంట అయిపోతుంది. రిఫ్రెష్ సరే. Okay, we'll go into the section. Let's break the ice. సో మీరు ఈచ్ గ్రూప్ మీకు రైట్ సైడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. నేమ్, వాళ్ళ డిజిగ్నేషన్, ఓకే, అట్లీస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ డిజిగ్నేషన్. అండ్ మీ గ్రూప్లో మీరు డిస్కస్ చేసేసుకొని, ఇప్పుడు మీకు రైట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు అనుకోండి,
నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ అట్లా ఈచ్ గ్రూప్ ఐఎమ్ గివింగ్ 5 minutes టైం. మీ గ్రూప్లోనే మీ రైట్ సైడ్ పర్సన్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. మీ రైట్ సైడ్ ఏంటో చూడండి ఒకసారి, ఎవరున్నారు? నాట్ యువర్ సెల్ఫ్ బట్ నెక్స్ట్ యూ. అది కూడా పెన్ను పేపర్ పెడతారా? ఒక్క పర్సన్, ఒకే ఒక్క పర్సన్, పక్క పర్సన్. మరీ సెల్ ఫోన్స్ వచ్చాక మరి పక్కన వాళ్ళ పేరు కూడా తెలియట్లేదే. మీ రైట్ సైడ్ నేమ్, వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్, వాళ్ళ డిజిగ్నేషన్. జస్ట్ 2 minutes. సార్ మీ రైట్ సైడ్ ఎవరు? మీరు కూర్చోండి. వాళ్ళది మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, నాట్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్. సో గ్రూప్స్ రెడీ? గ్రూప్స్ మైక్ రెడీ? మీ గ్రూప్ మీరు చూసుకోవచ్చు. అందుకే వేరే వాళ్ళని అడుగుతాను సార్ మిమ్మల్ని. మీ గ్రూప్ అందరినీ నేర్చుకోండి అయితే మీరు. ఓకే, మైక్ గ్రూప్ 1. మీరే గ్రూప్ 1. మీ రైట్ సైడ్ డాక్టర్ పి సంకీర్త్ మేడం, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్. ఓకే, మీ రైట్ సైడ్. ఓకే, ఇటు నుంచి అయినా పర్లేదు మీరు. డాక్టర్ కటారు కార్తిక్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జనరల్ మెడిసిన్. డాక్టర్ అహ్మద్ బాషా, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైకాట్రీ, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్. Dr. Sanna Harshi, Department of Anesthesia, Assistant Professor. Dr. Pratyush, Pulmonary Medicine, Assistant Professor. Okay, so next group వాళ్ళు ఇచ్చేస్తాను. ఎవరైనా సరే ఒకళ్ళ నేపు అడుగుతాను, వాళ్ళని కనుక మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే చాక్లెట్ ఇస్తాను. Dr. Spurti, Assistant Professor, Department of General Medicine. అంతేనా? వాళ్ళ డిజిగ్నేషన్ Assistant Professor, ma'am. ఓకే. ఇంకోటి కూడా చెప్తాను మ్యామ్, వైఫ్ ఆఫ్ డాక్టర్ పృథ్వీ. ఓకే. డాక్టర్ సంజయ్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, సైకాట్రీ డిపార్ట్మెంట్. వాళ్ళు తప్పు చెప్తే చెప్పండి, దట్స్ ఓకే అని కూర్చోవాకండి. Dr. Bhargavi, Okay. Department of Pathology, Assistant Professor. Dr. Kiran, Assistant Professor, Department of Anesthesia. సరే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నా, థ్యాంక్స్ అని చెప్పండి పాపం వాళ్ళకి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో నేను చెప్పక్కర్లేదు అయితే. మీరు పక్కన వాళ్ళ గురించి చెప్పాలి. డాక్టర్ శిల్ప, ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఓబీజీ. ఓన్లీ చెప్పాను, పక్కన ఇంకోటి ఉండాలి. శిల్ప సింధూర శిల్ప కడియాల. థ్యాంక్ యూ. సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ గ్రూప్. Dr. Abhigna, ఓకే, Assistant Professor, Pediatrics. ఇన్ పీడియాట్రిక్స్. Dr. Daria Hussain, Anesthesia Department, Assistant Professor. డాక్టర్ జ్యోతి, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, రేడియాలజీ డిపార్ట్మెంట్. She is Dharini, assistant in pathology. డాక్టర్ నిహారిక, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఓబీజీ. ఓకే, సో ఇంకో మైక్ అర్థం. డాక్టర్ శ్రావణి, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఓబీజీ. చూపించాలి కదా. డాక్టర్ టి చక్రవర్తి, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, అనస్థీషియా. ఓకే, Dr. S. Daniel, Assistant Professor, Department of ENT. Is Dr. Naeemul Rahman, Assistant Professor in the Department of Pediatrics, Carter Medical College. ఓకే. She is Dr. Sudhata, Pathology Assistant Professor. స్వర్ణ కాదనుకోండి సార్. డాక్టర్ సృజన, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఓబీసీ. Dr. Himabindu, Assistant Professor in General Medicine. Dr. Lokesh, General Surgery, Assistant Professor.
Is Dr. Sai Krishna, Assistant Professor, Orthopedics. Okay. Dr. Sri Lakshmi, Assistant Professor, Department of Biochemistry. Okay, sir. So coming to the So is Dr. Venkatesh, Assistant Professor, Department of General Medicine. She is Shampriya, Assistant Professor in Department of Orthopedics. She is Veena Madhuri, Assistant Professor of OBG and Gynec. Sir is Dr. Vijay Bhaskar, Assistant Professor, Department of Physiology. Dr. K. Harikrishna, Assistant Professor, Department of General Surgery, madam. so good ice break. I hope you all remember your group members and as well as other group. Sure? Okay. So let us start activity, one activity. Before that, each group lo nenu, ఇప్పుడు మీ group లో నేను 1, మీరు 1 అంటారు, 2 అంటారు, 3 అంటారు. ఓన్లీ 3 నెంబర్స్, ఓకే? 1 2 3 1 2 3 అట్లా ఇక్కడ 2 అయిపోతే అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 3తో స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 1 2 3 అట్లా, ఓకే? జస్ట్ మీ నెంబర్ లేసి 1 2 3 అని చెప్పండి, ఓకే? సో ఇప్పుడు ఒకవేళ 3తో అయిపోయిందంటే అక్కడ నెంబర్ మళ్ళీ 1తో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఓకే? నౌ గ్రూప్ 6 స్టార్ట్ చేద్దాం. స్టార్ట్స్ విత్ 1, ఓకే? 3 1, ఓకే ఓకే 3 తర్వాత మీ 3 అయిందా 2 అయిందా సార్? 1 అయింది తర్వాత, ఓకే 2, ఓకే ఓకే okay, so all ones I want to come here and stand, all twos here, let all 3 sit together. మీ సీట్లో మీరు ఉండండి, 3 members, all ones please come here. 2 each side. వాళ్ళు చూపిస్తా, వైట్ బోర్డ్ మీద వేద్దాం. స్టూడెంట్స్ని ఒకసారి రమ్మన్నామా? ఇది 1, ఇది 2, ఓకే? 3 members అందరూ ఒక్కసారి రారా? ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ ద ఒక గేమ్ ప్లాన్ చేశాను. ఐ విల్ టెల్ బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ కమ్ టు యూ జస్ట్ మీ అందరూ దగ్గరకు వచ్చి వీళ్ళు ఒక టాస్క్ ఇస్తారు. ఇట్స్ లైక్ దంశ, వాళ్ళ ఒక డిసీజెస్ వాళ్ళ నుంచి కాల్ చేసి యాక్ట్ చేయమంటారు, ఓకే? వాళ్ళు యాక్ట్ సిమ్టమ్స్ని బట్టి అగైన్ ద గ్రూప్ విల్ ఐడెంటిఫై. సో మీరు ఈ గ్రూప్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే వాళ్ళ ఈ క్వశ్చన్స్కి ఎలా చేస్తున్నారు మీరు అందరూ డిస్కస్ చేసి వీటికి కామెంట్ రాయండి, ఓకే? సో మీరు అబ్జర్వ్ 3 కదా, 3 అయ్యింది. మీరు ఏ గ్రూప్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారంటే 2 గ్రూప్, ఓకే? దిస్ ఈస్ టాస్క్. మీరు కొంచెం దూరంగానే ఇక్కడ క్లబ్ అవ్వండి. చైర్స్ మాత్రమే, లేకపోతే నుంచోనే రాయాలి. చైర్స్ మూవ్ అవ్వాలి, ఓకే? మీకు ఒక టాస్క్ ఇస్తాను నేను. ఆ టాస్క్లో సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. ఆ సిమ్టమ్స్ని వాళ్ళని ఒకళ్ళు పిలుస్తాను. మేము సిమ్టమ్స్ చెప్పాలా మేడం? డిసీజ్ చెప్తారు, వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని చేస్తాం, ఓకే? ఇస్తాను మీకు టాస్క్. మీ దాంట్లో ఏంటంటే లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. యు ఆర్ ద పర్ఫార్మర్ గ్రూప్, దీస్ ఆర్ ద టాస్క్ గివర్. వాళ్ళకి నేను ఒక డిసీజెస్ ఇస్తాను. దే విల్ కాల్ వన్ అమాంగ్ యూ, యూ డిసైడ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎవరు వస్తారో ఇక్కడికి. ఆ డిసీజ్ చెప్తే మీరు సిమ్టమ్స్ యూ షుడ్ నాట్ స్పీక్ చేయకూడదు, అదర్వైజ్ వర్డ్స్ కానీ నెంబర్స్ కానీ రాయకూడదు. యూ కెన్ డ్రా ఆర్ యూ కెన్ యాక్ట్. సో సెలెక్ట్ వన్ మెంబర్ అమాంగ్ యూ. సో దే విల్ గివ్ ద టాస్క్. One person has to come here and they'll show you one paper or one word they'll give. You have to act. Or at least we'll give two persons ఉంటుంది. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని
ఎవరు ఏంటి అనేది చూసిరండి. ఓకే, ఐ గివ్ ద టాస్క్. ఇప్పుడే కాదు, మీరు కొంచెం ఒక మీ దగ్గర రండి, సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మీరు దూరంగా వెళ్ళి ఏంటో లేకపోతే వాళ్ళకి వినపడుతుంది. మీరు ఒకటి అనుకొని చేసుకోండి. ఓకే, ఇంకా మేము సెలెక్ట్ చేయాల.
ఈసారి మారుద్దాం. చెప్తున్నారు. That's okay. The observer group will be observing both the groups, not only the. వీళ్ళని అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్. ఓకేనా? చాలా డౌట్. మించిపోయా మార్క్. ఓకే, ఈ 2 టాస్క్ అయిపోయినాయి. అయితే అబ్జర్వర్షిప్ రెడీగా ఉన్నారా? రాస్తున్నారు. వాళ్ళకేంటి అంత టైం ఇస్తున్నారు? ఓకే, వి విల్ రొటేట్ ద షిప్ నౌ. ఇప్పుడు మీరు ఇటు వస్తారు, మీరు ఇటు వస్తారు. మీకు మారుతాయి. ఓకే, వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆల్రెడీ చూసేసారు. ఇంకేంటి, ఇప్పుడు లాస్ట్ మార్చారుగా మీరు. సరే, ఇప్పుడు వాళ్ళకి అది ఇస్తాను నేను. మాది మాకే పడింది లాస్ట్. అక్కడ ఉన్నట్టు కొంచెం ఈజీగా చెప్పండి. అడిగి ఓకే జెన్యూన్ అనిపిస్తే ఇది మీ అబ్జర్వర్ షీట్. మీరు అట్లా వెళ్తారు కదా. ఓ, మీది అయిపోయిందా? ఓకే, వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు. ఇది మీ షీట్. మీరు అట్లా వెళ్తారు కదా. సో యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ అండ్ సీ వాట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ సీన్ దీస్ 3 క్వశ్చన్స్కి. సో ఈ 3 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే, గ్రూప్కి రండి మీరు అందరూ. గ్రూప్ యార్. సార్ ఏంటో ఎస్ఎల్ రాస్తున్నారు సార్ నాకు. శబ్నం సార్. అంతే మరి, లాస్ట్కి వచ్చిన వాళ్ళు కొంచెం టఫ్ అవుతుంది. ఇవి కాకుండా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇవి ఆల్రెడీ మీదేనో. మీరు కవర్ అవ్వాలి అసలు ఫస్ట్. వినపడతాయి. మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారా? ఎవరు వస్తున్నారో ఇంతకి? ఇంకొకళ్ళు సెలెక్ట్ యాక్టివ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. ఒకళ్ళు శిల్పా మేడం అయితే చెప్పేస్తారు.
డ్రా చేయాలా చేయటం యాక్షన్ కాదా మీ అందరూ చేస్తారా? ఈసారి డ్రా చేద్దాం. ఓకే సో ఈసారి డ్రా. రెడీయా మీరు? రెడీ అండి మీరు? అసలు భయపడుతున్నారు మిమ్మల్ని చూస్తే. చేస్తా ఉంది ఒకసారి డ్రా చేయాలి. వర్డ్స్ చెప్పకూడదు, లెటర్స్ చెప్పకూడదు, దాంట్లో నెంబర్స్ కానీ. నో నో అక్కడ మమ్ చేస్తున్నారు. ఉండండి ఉండండి. నో వర్డ్స్, నో వర్డ్స్. అదే చెప్తున్నాను. నో మీరు ఇక్కడ నుండి చూసుకోవాలి, నేను చూస్తున్నాను. మీరు ఇక్కడ నుండి చూసుకోవాలి. నో ప్రాంప్టింగ్ అని. ఏమో మరి వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు, ఇంకా రావట్లేదంటే. ఓకే చెప్పండి సార్. ఏంటో పర్లేదు చెప్పేసేయండి. ఓకే సార్. సో I applaud everyone. Like give everyone a big applause. నాకు కొంచెం అబ్జర్వర్ లిస్ట్ ఇస్తే. ఓకే you can go to your seats and to your group section now. ప్రెజెంటేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆన్ చేయాలి, అది తీసి పక్కన పెట్టేసి. So what you think now, what we have done? So what we played here now is a group dynamics. So what you think the group dynamics went well? ఎట్లా ఉంటే గ్రూప్స్ బాగుంటాయి, ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు అనేది we are going to see how it is works actually. యాక్టివిటీ అయిపోయింది. సో దిస్ ఆర్ దిస్ ఈస్ బెటర్. ఫ్యాన్ వేసేయండి చూడమ్మా, ఫ్యాన్ వేసేయండి. Do you think this is better or this is better too? The second one is obviously better, right? So what is group? Is a members, actually 2 or 3 members, they can talk freely, they can exchange their ideas and for the common purpose, and the dynamics which flows that group actually, and how they communicate, how the activities goes in between them, between the groups to set a goal. That is very important. Okay, మామూలుగా 2-3 members group అవ్వచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, కానీ if you have a goal that flows with the dynamics actually. So this is informal groups. Informal అంటే ఇప్పుడు మీరున్నారు, యాక్టివిటీస్ చేయడానికి మీరు అందరూ ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అయ్యారు, మళ్ళీ మీరు బయటకు వెళ్ళిపోయాక అదే అచీవ్మెంట్ ఉండరు కదా. సో ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక 2 daysలో ఒక సినిమా వస్తుంది, ఓకే, అందరూ కలిసి వెళ్ళిపోతారు. సో దట్ ఈస్ మీకు ఏం గోల్ లేదు, కాకపోతే మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి అట్లా కూడా గ్రూప్ ఫామ్ అవుతుంది. am I right? అట్లాగే యువర్ క్వాలిటీస్
ఆర్ యువర్ హాబీస్ ఆర్ యువర్ స్పోర్ట్స్ ఏదైనా కావచ్చు, అది కూడా గ్రూప్ ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? కానీ వాళ్ళకి ఏం మీకు గోల్స్ ఉండదు, అక్కడికి మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం వస్తుంది గ్రూప్ ఇది. సో వేర్ ఇస్ కమింగ్ టు ద ఫార్మల్, there is a small and the large groups will be there. Small and large groups, they have set a goal and they work for that goal. So this is the individual, they gather together and they function for the goal. That is a functional group. ఏదో ఒక ఫంక్షన్, ఇప్పుడు మాకు ఎంయూ ఉంది, వాట్ వి ఫంక్షన్, మనకు న్యూ సిబిఎంఈలో బేసిక్లా ఈ వర్డ్స్ అన్ని మేము వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్. దట్ ఈస్ అవర్ గోల్, దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్. ఒక ఫంక్షన్ కోసం వీఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్. అండ్ ఎఫెక్టివ్ గ్రూప్, ఇప్పుడు మేమంతా గ్రూప్ ఫామ్ అయినంత వల్ల మేమంతా ఫంక్షన్ చేస్తున్నాం అంటే ఎఫెక్టివ్ అని కాదు. సో వన్స్ వీ come together, we take our roles and we make sure that function works properly. Then only the group will be an effective group. So, ఇప్పుడు మీరు గ్రూప్స్లో ఉన్నారు, మీరు అందరూ మాట్లాడుకున్నారు. సో డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ హు ఆర్ ద గ్రూప్ లీడర్ కైండ్ ఆఫ్? మీరు చెప్పకపోయినా కానీ ఫైనల్గా ఏంటి, ఒకళ్ళు సెట్ చేస్తారు, ఒకళ్ళు లీడ్ చేస్తారు, ఒకళ్ళు స్క్రైబ్ చేస్తారు, ఒకళ్ళు టైం రికార్డర్ ఉంటారు, and one is a reporter. For any group to function, they have to take these roles and they have to work. If you observe, maybe you are, didn't pinpoint and say that you are so and so, but you are working in a group, you have followed these roles, right? Did you observe in other groups also the same rules? Any conflicts arised? Em ledhu kada. So the group dynamics has followed. Here is the Tuckman stage. Did you observe? ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక టాస్క్ ఇచ్చామనుకో, సో ఆల్ గ్రూప్స్ ఫస్ట్ అందరూ ఈక్వల్గా ఫంక్షన్ చేస్తారా, లేకపోతే ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ టు అడ్జస్ట్? మీరేమనుకుంటున్నారు? ఇప్పుడు నేను ఒక టాస్క్ ఇచ్చాను, ఇప్పుడు మీరు అందరు ఎవరు తెలియదు, ఒక గ్రూప్లో కూర్చున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ ఫీల్? ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్, అంతే కదా? తర్వాత డిడ్ యూ లిజన్ టు అదర్స్ ఆర్ నాట్? ఫస్ట్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో they'll ఆర్గ్యూ, లైక్ ఎందుకు వినాలి? ఎవరో ఒకళ్ళు మీ దాంట్లో ఒక లీడరు సెట్ చేయాలి, ఆ లీడర్ చెప్పింది అందరూ వినాలి అన్నప్పుడు కొంతమంది కాన్ఫ్లిక్ట్ చేస్తారు కదా. కానీ ఆ వర్క్, ఆ గ్రూప్ ముందుకు వెళ్ళాలంటే థర్డ్ స్టేజ్ ఏంటి? దే విల్ లిజన్ టు ద లీడర్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కమ్స్ దే విల్ సాల్వ్. సో ఫైనల్గా ఏమవుతుంది అది? ఆ తర్వాత స్టేజ్ ఏమై ఉండొచ్చు? పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారు, నేమింగ్ ఇస్తారు. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? నువ్వు యాక్ట్ చేయి, నేను చెప్తాను, ఓకే, నువ్వు ఇది చూడు. సో యు ఆర్ నేమింగ్ ద గ్రూప్, యూ డూ యువర్ డ్యూటీస్, దెన్ ఫైనలీ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్, ఫైనలీ అవుట్కమ్ ఈస్ అడ్జాయింగ్, రైట్? సో that is the stage. మీ లీడర్ థింగ్ ఇక్కడ కొంచెం అంటే లైక్ దే విల్ ఆర్గ్యూ లైక్ వాట్ ఈస్ ద రోల్స్, మేము ఎందుకు వినాలనే కాన్ఫ్లిక్ట్స్, బికాస్ వీఆర్ అడల్ట్స్, వీ వోంట్ యాక్సెప్ట్ అదర్స్ ఈజీలీ, రైట్? దెన్ this is performing and the final is adjourning. Okay? So like this, all the groups works together. This is the same thing the slides have. So now come to groups in ME, medical education. What is that? ఎందుకు మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్లో గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ అనేది కావాలి? ఎందుకంటే వి లెర్న్ బెటర్. ఇప్పుడు మీరు నేను ఇట్లా జస్ట్ గ్రూప్ డైనమిక్స్ చెప్పేసేస్తే యూ ఫీల్ బోర్డ్, రైట్? ఇప్పుడు యాక్టివిటీ చేశారు కాబట్టి అసలు మీకు ఈ స్టేజెస్ ఉన్నాయని అర్థమవుతాయి. సో ద లెర్నింగ్ విల్ బి బెటర్ వెన్ యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వ్డ్. అండ్ పీర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, మీరు టీచర్ చెప్తే వింటారా, పక్కన వాళ్ళు చెప్తే వింటారా? మీ క్లాసెస్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టీచర్స్ చెప్పింది ఎవరు వినరు, మా సీనియర్ చెప్పారని చెప్తారు. సో పీర్ అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు చాలా వెల్ టేకెన్ దే విల్ బి. అండ్ దే విల్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ గ్రూప్ చాలా లెస్ ఎఫర్ట్స్తో ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. లెర్న్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్ అండ్ సిమ్యులేటెడ్ టు ద రియల్ వరల్డ్. దీన్ని మనం రియల్ వరల్డ్కి సిమ్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో లెర్నింగ్ ఇన్ గ్రూప్స్ ఈజ్ మోర్ వర్స్టైల్ అండ్ గుడ్. ఓకే,
అదర్ అడ్వాంటేజెస్, మనం ఎప్పుడు ఏదైనా లెర్న్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా సూపర్ఫిషియల్గా వెళ్తాం, డీప్ లెర్నింగ్ వెళ్ళాం. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఉందంటే అంతవరకే ఆ సూపర్ఫిషియల్ లెర్నింగ్ వస్తుంది. దట్ వోంట్ బీ రిటైన్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ అండ్ రిటెన్షన్ ఫర్ ద లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ. And if you go into the deep learning, the concepts are well understood. Okay, and the constructive approach is that the prior knowledge will be there for any adult learning. ఇప్పుడు మీరు వచ్చి నేర్చుకుంటున్నారంటే మీకు అది కొత్త కాదు, ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ సమ్ బేస్, ఫ్రమ్ దేర్ యూ ఆర్ taking to that the next level. The constructive approach will be more in the group dynamics. Okay, and other dynamics is చాలా మంది ఇప్పుడు మీ గ్రూప్స్లో చూస్తుంటే కొంతమంది అన్మోటివేటెడ్గా ఉంటారు. సో దే విల్ గెట్ మోటివేటెడ్ అండ్ ఈ స్పూన్ ఫీడింగ్ తగ్గి పాసివ్ లెర్నింగ్ కూడా తగ్గుతుంది. మనం యాక్టివ్ లెర్నింగ్ అని ఎంకరేజ్ చేయాలి. బేసిక్గా go and teach what is there in the slide, nobody listens, right? That is a passive learning, and it is effective when compared to the lectures, group dynamics. So what is the limitations you think? నేను ఇప్పుడు అన్ని గ్రూప్స్ లాగా ఇట్లా యాక్టివిటీస్ చేసి చెప్పమంటున్నాను, రేపు మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటున్నాను. వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ యూ థింక్? ఇది చేయగలమా నిజంగా క్లాసెస్లో? సో వాట్ యూ థింక్ ద లిమిటేషన్స్ క్యాన్ బి? టైం, ఇంకా యాక్టివ్ లార్జ్ గ్రూప్, స్మాల్ గ్రూప్స్ చేసామే అనుకుందాం, అయినా చేయొచ్చా చేయలేమా? ఇప్పుడు టైం అన్నారు సరే, యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్స్ విల్ మేక్ ద స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు అందరు ఇన్వాల్వ్ కాకపోయినా లేటర్ దే విల్ ఇన్వాల్వ్, సమ్ పీపుల్ విల్ బి దేర్ ఆల్వేస్. ఇంకా టాపిక్ రిస్ట్రైన్స్, అంటే మన టాపిక్కే కదా మనం చెప్పేది. ఇంకా అంతమంది ఫ్యాకల్టీ, ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్స్కి ఇప్పుడు నేను ఒక ఇద్దరు ముగ్గురైనా నాకు కావాలి కదా. Imagine like 150 students, they are making a group and doing the activities. Staff kavali, resources kavali kada. So all this is the limitations, right? And also in experience, ఇప్పుడు కండక్ట్ చేయాలంటే మాకు మేము రిహార్సల్స్ వేసుకొని ఇది కరెక్ట్ వస్తుందా అవన్నీ చూసుకోవాలి కదా, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇన్ఎడిక్వేట్ ప్రిపరేషన్, అండ్ వాళ్ళ కనుక దాని మీద సరిగ్గా లేదనుకో అంతా కొలాప్స్ అవుతుంది. So unpredictable outcomes can come in between. Human resources, other computers kuda kavali, paperwork kavali, other skill persons kavali. So all these are going to be our limitations when you want to do the group activity. So final ga the utility of this section, why we have taken this is small group teaching ni facilitate cheyali. So we have to encourage, endukante to make the student participate, స్టూడెంట్ లెడ్ గ్రూప్ వర్క్స్ చేయడానికి, డిపార్ట్మెంట్ మీటింగ్స్ అయినా కానీ ఆ గ్రూప్స్ అన్ని ఫామ్ అయ్యి ఏం చేయాలని ప్లానింగ్ ఆల్సో ఇస్ అ స్మాల్ గ్రూప్ యాక్టివిటీ ఓన్లీ. అండ్ MU యాక్టివిటీస్, అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ మీటింగ్స్, అట్లా మెనీ మోర్, దేర్ ఆర్ మెనీ గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో విత్ దాట్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ మై సెక్షన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్. సో we'll go to the next section. After that we go for the inauguration. Okay, so I'll request Dr. Kmch sir. So learning and learning process, domains, principles of adult learning. Today's topic is this one now. ఇది ఫస్ట్ నెక్స్ట్ నొక్కితే వెళ్ళిపోతున్నా.
So what is learning? Anybody, what is thinking about learning? Your opinion, please tell me. Anybody? What is learning? Your opinion. Please express freely. Yes, yes. Yes. Anything? So, learning is a change of behavior in learner or some modifications in his thoughts, thinking and feelings. Finally, may doings, some changes. It changes from in the learner. Next. Learning. In this learning, we can give some input that becomes a knowledge to the learner, that gradually we can get output, because some process should be there now. This is process becomes, we are calling as learning process. So this is the learning process competencies, with the competencies, learning objectives, and teaching learning methods and materials and assessments. This combination of these are all we are calling as curriculum alignment, and this is the one cycle, continuous cycle, one by one learning cycle. So competencies, because a combination of competencies, learning objectives, teaching learning methods and materials, and sometimes assessments. These are all combinately we are calling as a learning cycle. First, anybody can get chances to get new knowledge. By doing, he get experience. By doing, his knowledge is increasing. And after that, he can recognize and what is it right or not. He can think, and he can think, then he can register and analysis. Should be analyze the knowledge. Is it useful to me or not? Then you can do some meetings, conduct some meetings and learning from books. From that, he can recognize and he have believed that that knowledge permanently applied in his mind. Then any opportunity comes, he can apply this and apply this for opportunity, and again he gets some new experience, and again this cycle starts. Again this cycle starts, and he can doing that new experience, and again registration and reflection and feeling and applying this. This is the one of the learning spirals, domains. If anything is there now, an Indian medical student is one of the example for
learner. If we take that example, he can do everyday activities and he is in the OPD. Taking history from the patient and taking examination, physical examination and diagnosis. He can prescribe some medicine. After that, he can explain everything about the treatment and side effects and diet also. And sometimes he can advise to the parents about the take care of the children from the how to prevent the children from the infections. Like that, these activities he can do so many activities like that. No, our demonstrators and educators try to classify it as some easy terms, easy scientific terms like that domains. They give some domains for easy understanding. So domains they classified into cognitive, affective, and psychomotor. Cognitive means acquisition of knowledge. It belongs to the knowledge and affect. Affect means feeling, emotional attitudes. And the psychomotor means acquisition of skills, complete skills. So, otherwise we are calling, this belongs to cognitive, belongs to mind. And affective, we can think as a heart. Psychomotor, this way you can think as a hands. Domain of communication should be kept in mind by educator while planning. This every planning the demonstrator kept in his mind, and he can start with a new session. Yet he is at the medical college to teach. Then he can express everything, and he can follow his plannings. So Bloom's is a scientist and the educator who classified these domains into three domains now: cognitive, affective, and psychomotor. Cognitive, actually, this is the knowledge. Affective means attitude, and psychomotor means skills. And for example, if you take a cognitive domain, the higher levels of proficiency shows in the top level. This revolution is the higher level proficiency. If you take an example of rifampicin tablet, at first the student knows the side effects of rifampicin, and with that comprehension, he has to know the complete mechanism of liver toxicity, and he can apply this one for treatment in tuberculosis, and then he can analyze this one as which is the better treatment for tuberculosis and drug resistance, and he can then evolution. He can find out the best drug resistance medicine for tuberculosis. Like that, again in affective domains also, whenever he is on the OP, he had some crying of the mother, and then immediately he can respond it. Now he can generate and involve in that incident. He can search, and then he can, while evaluating the medicine, he just reached the mother, and just he used the smooth words. What happened like that? Now this is the behavior. Because of the behavior, he can show the smooth behavior and inquire the mother what happened like that. Finally, he got the reality. Her child was died. Then he show his characterizing, and
he shows his condolence like that. In this affective domain, he shows his characterizing. And psychomotor is completely belongs on the skills. First, whenever teachers telling demonstrating anything, he can listen and he can get ready to listen, and finally he follows the teachers what he is telling. Finally, and you can know the mechanism of that doing, no, that response. He can respond and complete. He can perfect in that. He can show his skills there now. Then he can adapt the situation. Then he originate and newly he can try on the another patient. Comprehension knowledge is the recall, and analysis and application is the interpretation, and evaluation and synthesis is the problem saving. The principles of the adult learning. Now, సో ద లెర్నింగ్ ఈజ్ బిహేవియరల్. మీరు ముందు లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి? మీరు ఏదో ఒక చేంజ్ రావాలి. ఎట్లా చేంజ్ వస్తుంది? మీరు క్లాస్ అటెండ్ అవ్వక ముందు దానికి, తర్వాత దానికి ఏం చేంజ్ వస్తుంది? ఇప్పుడు అంటే మీలో ఏం చేంజ్ వస్తుంది? లిజన్ అనేది ఒక ఇది. మీలో ఏం చేంజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? అదే బిహేవియర్ అంటే ఏంటి? నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఓన్లీ నాలెడ్జే వస్తుందా? ఇప్పుడు సర్జరీలో నాలెడ్జ్ వస్తుందా? ఇంకేమన్నా వస్తుందా? స్కిల్ వస్తుంది. అట్లాగా కౌన్సిలింగ్ వస్తుంది. సో ద లెర్నింగ్ ఈజ్ దట్ ఈస్ ద బిహేవియరల్ చేంజ్ వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఎయిదర్ బై యువర్ బ్రెయిన్ ఆర్ హార్ట్ ఆర్ బై యువర్ హ్యాండ్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ ఆర్ కాల్డ్ డొమైన్స్ యాక్చువల్, రైట్? కానీ ఈ డొమైన్స్లో బ్లూమ్స్ అనే ఆయన హీ మేడ్ ఎ టాక్సానమీ. నాట్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఇప్పుడు సర్జరీ చేయాలంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఒకటే సరిపోదు కదా, స్కిల్కి బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. సో ఈ నాలెడ్జ్లో కూడా బేస్ లెవెల్లో జస్ట్ రీకాల్ ద ఫ్యాక్ట్. మీరు క్వశ్చన్ ఇస్తే ఆన్సర్ చేస్తే మగప్ చేసి రాయొచ్చు, అది రీకాల్. కానీ హయ్యర్ స్టాండర్డ్స్కి వెళ్తే ప్రాబ్లమ్ స్కిల్. ఇఫ్ ఐ గివ్ ద కేస్ ఆఫ్ డయాబెటిక్ కీటోఎసిడోసిస్, వీ షుడ్ నో హౌ టు మేనేజ్ దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్. So we have to reach the knowledge also from the base to high end. That's why Bloom's has made that cognitive domains in the higher levels. Atlage attitude. That is the main thing which is lacking now. Now the new CBMB is emphasizing on the ADCOM. That is dealt by our next MU member. So whenever you see in OPD ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, చాలాసేపటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు. How you know their pain? When you feel it, then you will know. ఒకరోజు మనం పేషెంట్గా వెళ్ళి ఒక 4 గంటలు కూర్చున్నాం అనుకోండి, దెన్ నెక్స్ట్ టైం వీ విల్ బీ థింకింగ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. సో ఆల్వేస్ రిసీవ్ ద పెయిన్ అండ్ రెస్పాండ్ టు దట్, దెన్ ఆర్గనైజ్. దట్ విల్ బీ అ క్యారెక్టరైజేషన్ అగైన్. ఓకే, అట్లాగే స్కిల్ కూడా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఉన్న స్టేజ్లో ఏం చేస్తారు? మీరు ఎవరైనా చేస్తుంటే చూస్తారు, మీరు చేస్తే కదా మీరు వచ్చేది. అట్లా చేయాలంటే డైరెక్ట్గా పేషెంట్ని ఇవ్వరు కదా. ఆ లెవెల్కి రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్గో మెనీ ట్రైనింగ్స్ ఆర్ అబ్జర్వేషన్ చేయాలి, తర్వాత మీరు చేయాలి, అప్పుడు వస్తారు. That is the highest grade of the skills. These are the domains actually. So we, at the last of this, we are going to give the exercise. Try to identify in that question what domain is there. So knowledge అనేది బేస్లో ఎక్కడైనా ఉంటుంది, కానీ ప్రిడామినెంట్ డొమైన్ ఏముందో ఐడెంటిఫై చేయండి. బిఫోర్ దాట్ సార్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్, ఇఫ్ యూ సీ వేర్ యూ లెర్న్ ద బెస్ట్ మీ లైఫ్లో, స్టూడెంట్గా, యూజీగా, పీజీగా ఉన్నా ఎప్పుడైనా సరే, వేర్ యూ లెర్న్ ద బెస్ట్, వాట్ యూ థింక్ ఇట్ వాజ్ ద బెస్ట్? Just think 3 minutes in your group. Sir will ask the question. Just think of recall your memory back, going to your UG or PG.
So during my UG days, when I am in my first year, so I got inspired by the classes of Dr. Vishwakumar sir. So he is a biochemistry faculty. He is very like, so he teaches during my first year itself, he teaches only the clinical applications of biochemistry, not the just reading the theoretical aspects. So he will tell how to apply biochemistry. So at that time, so I was inspired because of his teachings. So from there onwards, he used to tell to read all the standard textbooks. So never read the textbooks which will be helpful for exams. So that the textbook should invoke something in your mind. So like that he used to tell. So from then onwards, from first year onwards, I used to read all the standard textbooks. So if you take pathology, I used to read Robbins and Cotran. So like that, so I acquired the integration of subjects, everything. So that helped me a lot. So during PG days also, it helped me a lot. So to be in this position, I am very thankful and grateful because of all those professors and to read all those textbooks. Thank you. Now you may give some 3 suggestions how to improve, how to give good learning. 3 suggestions now. Anybody give some suggestions for good learning, better learning? The idea of having this activity, how many of you have taken a class? How many of you have taken a class for an MBBS student? Most of us. Have you ever tried asking a question? How many of them have answered? What is the response? ఎవరో కొంతమంది చెప్తారు. That too we have to pick the people to tell. Why do you think మిగతా వాళ్ళు చెప్పరు? See, not every student who does not answer doesn't mean that they do not know the answer. There are many other factors that prevent a learner from expressing out in a group. So in such scenarios, think, pair, share is a method where we try to involve them, where they discuss in a small group. అక్కడికి వెరీ క్లియర్గా ఏముందంటే థింక్ అలోన్ ఫర్ 1 minute and write in a small group, write 3 or 4 points. So where one fellow is able to know 1 point, the group writes 3 points and all the 3 points are presented to the whole class. So this is a learning method which we can use to make the class get involved, to overcome many other factors which prevented like this, whatever we are trying to say. So the idea of keeping these activities in between is to make you understand that these activities should be incorporated in our class so that the student will remember it. As one of the participants has already told, because his class, the lecturer's class has a clinical application, he was able to focus more on it, and he still has that impact, that because of which he is able to remember the teacher or whatever lecture that it is being told. So at the end of the day, whatever we are trying to teach, one important aspect that the curriculum is trying to tell is to get or to give the connect to the student, what is the clinical importance. So why, that's why I just dropped in, why this think, pair, share activity, or why we are here, or what we are doing. There are so many techniques. Just in the first session, what you have seen is a group dynamics activity. So group dynamics is a learning method, is a teaching method, because the large group cannot be catered to at every point of time. So what is your role? Your role is to identify what topic has to be taught as a large group for classroom, or what topic has to be taught as a small group discussion. Even the CBME curriculum has made it very easy. They made what competency to be taught as a large group and what competency to be taught as a short group also. Only thing is, try to acknowledge and find out ways how we can teach it as a short group discussion or small group discussion. So that is the idea of it. Just before you become too confused, I thought we will try to involve it. And then, sir, ఆ ట్రయాంగిల్ ఉన్న స్లైడ్ కావాలి నాకు ఒకసారి. లర్నింగ్ సైకిల్ ఉంది కదా, ఇందులో లర్నింగ్ సైకిల్ ఉన్న స్లైడ్ కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళవా?
the whole purpose of the workshop is to make you understand the curriculum and align it so that it is delivered in the best way for the student. So day one talks about what are the learning objectives, competencies, and what are these terms, etc., and how do we move about. Day two will mostly focus on teaching learning methods and what are the different teaching learning methods for understanding these different kinds of domains. And day three will be how do we try to assess these kind of domains or learning. So that is how grossly the workshop is based upon. And so in the day one, we are trying to understand what is the competency, what are the learning objectives, and what are different methods that are available, etc. So today, we just made a start. We tried to understand, and already in between there are two methods which have been incorporated. One is a group discussion, which can be bettered, and also there is a what we call a think, pair, share technique, which we just tried to introduce. It doesn't mean that in all classes we have to do it. To know that these are the techniques available, where possible, wherever possible, we try to incorporate it, and based upon the time that is available, so that the class becomes more effective and the student retains more. So that is what it actually happens. Next slide, Beto. Next slide, Beto. So today in these competencies or learning of objectives, the term that has been introduced is the domains. Akkada, previous. Table. Next. Move next. So we all know now we are trying to understand there are three domains of learning, which we already know, but we are putting it as domains of learning. One is knowledge. How do we teach knowledge, or how do we impart knowledge? Largely theoretical sessions or lectures. So how do we impart these skills, psychomotor skill or any skill? It is in the practical, it is in the clinical, or etc. And then how do we impart the affective skill? Counseling is what we do, but how do we impart that skill? How do you think the student learns how to behave, or how to respond, or how to value, how to organize, how to characterize? Any better answer? You want him to experience that effect and then understand how it is. Okay. Inka konjam kastam kada that is what they have to do. They cannot experience all the surgeries in the book to understand how to respond. Observing the teacher. So that is the way how you respond. Role modeling. What you do in a scenario is taken. If you shout, they shout. If you come late, they come late. If you respond, they respond. They know how to respond. So that is the role of the teacher, where that has changed. It's not simply many of us, when we go and understand who is your role model, if you say you find you have somebody as a role model because you learned so many things from them. So that is how the student learns, in fact. They learn many things from us, knowingly or unknowingly. So that is how we try to think over and try to understand how to teach. Not everything, say the affective domain, some part it is knowledge, what you call it is taught by knowledge, because that is what I am telling you. Affective domain can be taught by role modeling. It doesn't mean that just because I told it is taught by role modeling, that fellow becomes like me. I have to behave like that. That is the essence of trying to understand it. That is why these terms are trying to kept into. And as you know, it is already told, it starts here and it goes here. Perception is the way how he wants to do a particular skill. And after that, how he does it under guidance. And slowly he will adapt. So they say in a textbook, if this is the procedure done, eventually they perfect it to originate. That means they have their own technique of doing it. So that is the highest level of skill that we can have it. And so everything is like that. Knowledge is simple knowledge. From knowledge, how to apply that knowledge, how to analyze this information, how to synthesize it, and how to evaluate whatever information is present. So in the first clinical year or first year, if you see, there is knowledge. This biochemistry, the people, they have taught knowledge. When he goes, they have comprehension. When he goes to the first clinical year, he tries to understand how he tries to apply that knowledge. Suppose they will tell the normal values of serum bilirubin are some 1.1 or 1.2 or 0.8 to 1.2. That is knowledge.
And then comprehension, what is out of it. So whether it is it increased in all levels, or it is decreased, or it is changing with some scenarios, whether it is the jaundice occurring before or after, whatever scenario, how to interpret, whether it is what we call obstructive jaundice or hemolytic jaundice, how to demonstrate, then how to apply this in a real life scenario, how to apply this test. So he got this bilirubin, he wants some more information, what should he ask for? So he wants maybe conjugated and non-conjugated, we have to ask in that scenario. Now analyze it, what happens if both are increased, and synthesize from that. No, this is not enough, I want some more parameters. So I want to have a LFT or some ultrasound, etc. ordered. Now I have this test, I have this ultrasound, and then everything is there. Then how I will evaluate, what is my plan of action? This is what happens from the first year to the final year. That is how learning happens. And so we are all in different levels. We are trying to link this learning process and also trying to make him climb up the ladder. So that is the point of trying to understand these different domains for learning. And I think we can move forward to the think, pair, share, and the next. So here the difference between children's learning and adult learning. Here the children do what the educator is saying now, but adult just he perceive and it's know the value of the knowledge, then only he accept to learn. He have different ideas about the importance of the knowledge. Then only he accept the adult. And the groups composed of different age and backgrounds experience. This group of age groups also like that now. Adult learning does not end after childhood. And adults continuous gaining knowledge and by skills, and he can associate with taking on roles models and like tasks, communication and discussions. He get continuous knowledge. His knowledge improves. Adult learning some principles are there now in adult language, and it can be safe and non-threatening environment. Learner, an active contributor, not a student, not a like a student. You can active contributor and building on existing knowledge and relevant content. It should be relevant. Content should be relevant. And it can be safe, non-threatening environment. And everything is some production should they seek some production. And learner and active contributor here building on existing knowledge. Is already he having some knowledge and he want to and increase that knowledge. Content should be relevant and he has to be participatory, not a student, not a listener, not a learning. Here he can contribute, participate, and it should be problem-centered approach. Support for self-directed learning, SDL, self-directed learning, the learner here, self-directed, he himself learns something and constructive feedback. And we can get the feedback to improve his knowledge. Building on existing knowledge, ask students to think and write, build or prior knowledge, build on the and values existing perspectives, knowledge and skills. Like new knowledge to real life contents. Safe environment means for experimentation and practice with the new information and skills. Comfort, it should be comfort and it should be good health. Create good health and sensory input
it should be flexibility. It should be relevant means new information and skills are relevant and to workplaces to communicate opportunities and available knowledge skill immediately. So he want to apply his knowledge immediately after learning. Learner's motivation and whenever he makes any mistakes, small mistakes, we can recognize and we can motivate him, not decrease them, not degrade him, but we can motivate. Adult education, a participatory. So learners are actively engaged in learning process, creates opportunities to practice applying new knowledge and skills. And we can give support, positive support, no reinforcement such as praise, encouragement. So here, input, as usually input that gives output, it is a learning process, but we can add extra feedback. If you take feedback, that will and give extra knowledge. Any mistakes he made, mistakes we can find out. We can increase his knowledge. This is the advantage of the feedback. ఇప్పుడు అడల్ట్స్కి ఇప్పుడు మీరు టీచ్ చేసేది అడల్ట్స్కా చిల్డ్రన్స్కా? సో హౌ దే లెర్న్? మీరు చిన్నప్పుడు మనం స్కూల్లో నేర్చుకునేటప్పుడు వాళ్ళు చెప్తే వింటారు. అడల్ట్స్ విచ్ ఈస్ రిలవెంట్, వాళ్ళకు యూస్ఫుల్ అయితేనే వింటారు. ఇజ్ ఇట్ రైట్? చిన్నప్పుడు సార్ అంటే భయం ఉండేది, కూర్చుంటారు వింటారు. ఇప్పుడు వింటారా? వెనక కూర్చొని ఎవరు వినరు, వాళ్ళకి అవసరం అయితేనే వింటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద షిఫ్ట్ యాక్చువల్లీ. బిఫోర్ దట్ ఈస్, నౌ ఇట్ ఈస్ ఎ లెర్నర్ సెంటర్. మనం ఇదివరకు టీచర్ ఏం చెప్తే అదే వినాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏది అవసరమో అది చెప్తే తీసుకుంటారు, కానీ ప్రియార్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అది షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఆల్వేస్ థింక్ వెన్ యూఆర్ టీచింగ్, వీఆర్ టీచింగ్ టు ద అడల్ట్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్, ద అల్టిమేట్ ఎసెన్స్. ఓకే, అండ్ హియర్ ఈస్ ద యాక్టివిటీ. వన్ యాక్టివిటీ ఈస్ గోయింగ్ టు గో హియర్. జస్ట్ ఒక్కొక్క గ్రూప్ ఒక్కొక్కటి చెప్పేసేయండి ఫాస్ట్గా. గ్రూప్ 1, what is that? What is the mechanism of action of beta blockers in treating hypertension? Find out the domain, what domain it is. ఇక్కడ మీరు ఏం డొమైన్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఉంది దీనిలో? Cognitive, right? So group 2, what is the question? Demonstrate the proper technique to insert IV line in a patient. Psychomotor. So skill is the domain. Okay, psychomotor. Third, how would you explain the importance of vaccination to hesitant? Effective. Okay, and the next group, list the symptoms and diagnostic criteria for the diabetes mellitus. What they are saying, the list the symptoms. Always look the verb what they use to test which domain is a list, how, demonstrate, what. So with that verbs only we can identify also. Okay, what is the fifth group? Perform the chest compressions on mannequin. Psychomotor. So the last one, describe how to counsel the patient on lifestyle modification. Affective. Okay, so with this we finished our domains and principles of learning. So now we officially going to inaugurate the section, and I thank Dr. Kmch sir for nice presentation, and Dr. G. Chaitanya sir, and for helping and activating and motivating the class. I hope you are awake, active. మీరు యాక్టివ్గా ఉంటే తొందరగా అయిపోతుంది. ఓకే, జస్ట్ 2 minutes.
వాళ్ళు తొందరగా నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారు సార్. శబ్నం. So, we are deeply honored by the presence of our distinguished dignitaries of our MU faculty members. And it is an immense pleasure that the observer from NMC who has come to attend our BCME workshop, Dr. G. Vahini Madam. Please acknowledge her with the applause. As a token of love and respect, I would like to now call upon Dr. Shabnam Madam to kindly give some, please give the floral bouquet to ma'am. Please. Madam, ఇవ్వదలుచుకోవట్లేదేమో ఫ్లోరల్ బొకే ఇవ్వదలుచుకోవట్లేదేమో. Actually, they both are Acme batchmates and she's very happy to give the bouquet, I feel. So we strongly believe for everything, these actions going on, we need almighty blessings, right? Now I invite Dr. Mr. Shalini to pray the song for us. Please, I request everyone to stand up for the prayer. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि घानचतुराय घानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसथाराताय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाया खाया गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूतगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Thank you. Thank you, Ms. Shalini, for her soulful prayer. So, not all lamps burns, right? So it gives wisdom also. Now I request
our dignitaries to come on the dais to light up the lamp. I request Dr. G. Chaitanya sir to come on the dais. And I request Dr. B. Venkatesh Rao sir to come on to the dais. And Dr. Ajay, Deputy Superintendent, please come to the. And G. Shilpa, ma'am, please come on to the dais. And I request Vahini ma'am, G. Vahini ma'am, please to come on to the dais. From participant, I request one of the participant, please join us. Yeah, please. అంటే అక్కడ 5 ఒత్తులే ఉన్నాయి సార్, అందుకని సరే ఇద్దరిద్దరు ఒక ఒత్తులు అంటే ఇంకొకళ్ళు అంటే మరీ ఎస్పీఎం అని పార్షియాలిటీ ఇస్తాను సార్ ఆలోచిస్తున్నారు పక్కన. సో ఐ రిక్వెస్ట్ వన్. యా, కమ్ ఆన్ ప్లీజ్. Thank you. Please be seated. With a great pleasure, I invite Dr. G. Chaitanya sir, Principal sir, to come on to the dais to give the opening remarks. So very good morning, everyone. As we just try to get involved into the workshop, which is a 3 days workshop on medical education, I just want to give some what we call a welcome address or welcoming statement so that we'll try to know how these next 3 days are going to go. So I thank our medical education unit as well as the regional center, Ashram Medical College, for giving us an opportunity. Let us try to understand why to have a workshop like this. So in general, when we see, this is what has been felt. When we were taught by faculty, whether they have been exposed to any kind of a teaching technology or etc., it doesn't know. We don't know. Or when compared to all other courses of sciences, or in fact social or whatever things, everyone who teaches a fellow, it was they had a training. So for example, if you see teacher, only when they have a degree, bachelor's degree or BEd, then they are trained or they are capable of teaching. So what is the qualification for a medical teacher? What is the qualification for a medical teacher? Many of the times we see there are now 800 medical colleges in the country where some thousands of people are into medical, whatever we call as. So it is largely unstructured. Either those who had the interest in teaching came, they had their own style. And if it was good, the student have learnt. But if it was not up to the mark, then also the student have learnt. Because at that time, the student was self-motivated. They chose medicine. But today, if you see over a period of these many 20-25 years, that is not the scenario. Not everybody who came into the medicine has not come by his own choice, or he is having the same kind of an interest to pursue a medicine. There are diverse interests. So that is where we need to revisit. We need to understand then how to engage those people who came into medicine
who are not interested to do medicine. That is why we need, that is why every one of us, it is very easy to say, point out, they are not interested. Yes, how to make those interested learners try to come and understand and get through to get this degree of medicine. And remember, not everybody, when our teachers joined an MBBS graduate, his idea is to maybe to practice on his own with MBBS. But that is not the same with today's MBBS graduate. He has his own, what you call, goal, what we are going to see in the next sessions. Their goals are different. So we have to cater to their goal. So if an orthopedician teaches a medical student, orthopedician may think that he wants to attain a perfection of an orthopedician, but that student does not have that. His goal is, why is he sitting in your class? Why is he sitting in your class? Because he needs 75% attendance. So his only contention is attendance. And maybe in this process, if some learning occurs, it occurs. Otherwise, it may not occur also. So then he has a very clear target or goal. So let us not be gone to that, or let us not be discouraged by that. So these are the learning techniques which will help to make people get involved and try to learn what they are supposed to learn. So that is why this is there. And these basic course workshops are organizational attempts by the NMC to try to make teachers understand the techniques of making people learn or get involved in the process of learning. So that is why the workshops are there. And second point that we need to understand is, why are all of you attending this workshop? So you had a goal, or you had a very clear target which makes you sit all these 3 days. Same is the criteria with the learner. The point to understand is, you have to treat them as adult learner. We are all adult learners. At the same time, we have to realize and recognize all our medical students have all the characteristics of adult learners. They are not school children. They are not school children. Please don't expect that from a medical student. When we start realizing them, they are also adult learners, or they have majority of characters of adult learners. Our job becomes little bit easy, and then we try to recognize, to involve these kind of a characteristics. వాళ్ళు కూడా ఫోన్ చూస్తారు, వాళ్ళు కూడా లోపలికి వెళ్తారు, బయటకు వస్తారు, లేట్కి వస్తారు, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఉంటాయి. But the thing is, we have to realize them or recognize them as adult learner and try to do how best we are going to impart learning in that. So these workshops, they give actually a very good interaction to understand all these things and go through the process. And so that's why I request all of you to please be on time and make maximum use of the different sessions that are there. And the organizers, they are very kind enough that they have allotted me 3 sessions across 2 days, so that we will be keeping on interacting, and during my sessions we will try to act more and more. I welcome you all and wish you will have a active as well as interactive learning and make full benefit out of this workshop. Thank you. So we all will gather outside for the photo section, and later we go for the tea break. Okay? We'll have a group photo. We'll gather outside, like starting of that banner. Please.
Good morning, everyone. Am I audible? Post-COVID, I think we all learned that definition. Are we audible? Okay. So since morning, you've all learned about group dynamics. You have learned about the different domains, where they fit into, what all you need to decipher from those domains, and also adult learning. I think that's the principles of adult learning is what we're going to be implementing in the 3 days of workshop. Okay, so my topic today is going to be goals, roles, competencies, and learning objectives. Have you heard of these terminologies? Are you aware of what is a goal? What is the role? Whose role are we talking here? Teacher's role? Student's role. Okay. Competencies, have you heard of them? Have you seen on your table that every table is having one competency already kept on your tables? And one activity sheet is also given, which again has a competency. We'll learn what that is too. And learning objectives. Okay. Session objectives, what we'll be learning today are defining the goals, roles, competencies, learning objectives, and explaining the relationship of one another. And elaborate the principles of competency-based learning, highlight the concepts of an Indian medical graduate or an IMG, and design the learning objectives for a competency. So what is the origin of competency-based education? The outcome-based education arose 60 years ago, which emphasized on the learner and the program outcomes, but not the pathways and processes how you attain them. Traditional criteria till the CBMEs was introduced. Before that, what happened? It was organized around the knowledge objectives, which tend to emphasize the instructional process rather than the product or the program outcome. Now the outcome-based education has taken the opposite position. The outcomes guides the curriculum, and it is all a curriculum process which is secondary. It is more of what is the outcome you want in a student when they are out with a degree. So for that, what do we need to achieve is what we will be learning. Competency-based approach is a type of an outcome-based education. It is used across multiple professions already. In medicine, it has been proposed for over 50 years, but it's only now that it has come into a limelight because we need to be on par with the rest of all the countries. Where is our education system and how is it on par with other countries? So in a competency-based curriculum or an education, we have all these concepts. The tasks or functions of a medical graduate, characteristics and abilities of graduating doctors, that is, what are all the outcome requirements, different competencies and how we achieve them. For achieving, what are all the teaching learning strategies we'll be using. Then the various assessment methods and making sure they are covering all the domains. It is not that one is left out in any of those competencies. What is a goal? What is a goal? What you want to do or a target. Okay. It's a projected state of affairs that a person or system plans to achieve. I think we are all aware that we are not so fond of definitions. Yes? So let us simplify things. Where do you want to go? What do you want to become? This is the goal we need for a student who's coming to us. What is the goal of NMC for the UG medical education? It is to create an Indian medical graduate who possesses knowledge, skills, attitudes, values, and responsiveness so that he or she may function appropriately and effectively as a physician of first contact of the community while being globally relevant. Physician of first contact for the community is as soon as they come out, how well are they as physicians? Fine. But are we on par with what is globally relevant? What is the global curriculum? Are we fine with that? Are we able to match it? Apparently, we still think we are able to match, but still there is a line or a disparity. So we are trying to match all our competencies, and the whole goal of our curriculum is to be at that level. So
till in 2019, there were the different roles which were been designed. So an Indian medical graduate will be a clinician, a communicator, a leader, a lifelong learner, and ultimately a professional. So what is each of it? Clinician, who understands and provides preventive, promotive, curative, palliative, and holistic care with compassion. Leader and a member of the healthcare team and a system with capabilities to collect, analyze, synthesize, and communicate the health data appropriately. Communicator, to whom he should be a good communicator with the patients, families, colleagues, and also at a community level. Can you give me one example how we are making the students to approach a community during MBBS itself? There is one program which has been adopted for that. Family adoption program. Okay. Next, lifelong learner, committed to continuous improvement of skills and knowledge. We are also right now in a stage of lifelong learner, and our CMEs, lifelong learners. Next, ultimately, professional, who is committed to excellence, having ethical, responsive and accountability to patients, community, and profession. In detail of how we are going to implement that, we will learn tomorrow. So now in 2023, when newer curriculum has come out, there are two more roles which have been added along with the remaining 5. It is a critical thinker and a clinical researcher. So these two roles are added furthermore for the Indian medical graduate. So now coming to competency. What is a competency? I'll tell you the definition which is there in the book. Okay. The habitual and judicious use of communication, knowledge, technical skills, clinical reasoning, emotions, values, and reflection in daily practice for the benefit of the individual and the community being served. Is this serving our purpose? Anything got into your head? You want simpler terms? What is a competency? Okay. Yeah. Competency is what needs to be done. That's all. Then who is competent? The one who can do it. What does competence mean? What one does is competence. So our goal is now competency. What needs to be done? We are all having a competency. NMC has already laid down competencies. Yes. So once they finish their MBBS, in first phase, they are supposed to learn these competencies. Second phase, these competencies, all the competencies are laid down. We don't need to remember those competencies by heart. We have all shared a curriculum copy of almost 468 pages, starting at the guidelines, but then comes volume 1, volume 2, and volume 3. Okay, that is for 2024 batch. Previous batches, the curriculums are different, competencies are different, competency numbers are different. So first phase and second phase, that will not be an issue. Whereas for third phase and professional year 4, those subjects you will have overlapping, because simultaneously you might have 3 or 4 batches with you. Yes. So batch wise, you need to decide what are the competencies they should have. The competency which was not given importance earlier has been laid down as a separate competency and been given importance for the from the 2024 batch onwards. Okay, this is one table which is very, very important, and it is very easy to understand. Don't get crazy when you see this table. Just pick out those competencies which you have on your table, the sheet. It's written a group number and one short form is given. Yeah, both on the activity sheet also the short form is given and one number is given. Have you ever wondered what that is? Yes, 1.1 or 1.2 or OBGYN or IM or PSI or PY, PA. Yes? Let us see what each of these mean. What does everything denote? First column is the number. Second is what is the competency? The whole written matter is the competency. What we actually thought as question or what the student should know. Okay. Next is domain. Which domain does that cover? Next, which level will it cover? Next, whether it is a core competency or a non-core competency. In very simple, core it is given as Y, non-core it is given as N. Okay. Next, suggested teaching learning method.
NMC itself is giving what method you need to teach. We don't need to break our heads for that also. It will give you for so-and-so competency, LGT, large group teaching, or SGT, short group teaching. Okay, whether it is bedside or DOAP, what are the different methods? You will have a session on different methods. So by the end of that, you will have an idea of what each of those denote. Then, what kind of assessment method you should follow for that specific competency? Do you need to have a written exam? Do you need to have a viva? Or do you need to have a role play? Okay, or do you need to have a bedside scenario where you will assess? So those also, based on that, you will incorporate that competency into your assessment method. Next, number required to certify. Here it is blank because these competency need not get certified. There are a lot of certifiable skills. Those all will go into the logbook of the student. You have to make sure that they are performing it, and you will be certifying it that, okay, this person, this student is able to now do this, perform this, and you will give a certification. That is, those are certifiable skills. It can be 1 time, it can be 2 times, it can be 3 times. There are many skills which are certifiable skill 3 times. It will be written. Here also it will be written in the top. Number of certifiable skills, 3. So in that competency, just search which are all those certifiable skills. Those are mandatory for you to incorporate into your timetable and then make sure the students are performing. Next, vertical integration and horizontal integration. This is there only up to 2023 batch. From 2024 batch curriculum, NMC curriculum volumes, the integration section is not there. But it has been incorporated as integrated modules. Separately it has given. Okay. So what is vertical integration is? First phase, second phase, third phase, and fourth phase. We are integrating among the phases. Horizontal is in the same phase across, only in second phase between the 3 departments. What I am integrating. Okay, so it has mentioned which department you need to integrate with. So you can give a topic wherein you integrate. Okay, for example, I'll give you, for us when we have autoimmunity or hypersensitivity, we have a horizontal integration with the Department of Pathology. But whereas when you have surgical site infections, we make sure to call somebody from the surgical department and they take a class. So we are integrating it across the phase. That's a vertical integration. Now coming to the starting part. Name of the topic, name of the competency. Both are 2 different things. One topic can have 2 competencies, 8 competency. The maximum what I have seen is 24 competencies. Can anybody tell which is that topic which has 24 competencies? Diabetes mellitus from internal medicine. Competency number 11. It has 24, topic number 11, it has 24 competencies. Okay. So what does the first 2 letters indicate? The first 2 letters indicate the subject. Each subject is given a code. Next, number, 1 point or 2 point. So what does the first number denote? First number is the order of the topic. Here it's general physiology. In the physiology section, first topic is general physiology. Second could be some other section. Okay. What is the second section? Hematology. Yeah. Second section is hematology. So the topic is hematology. So if general physiology will have a competency as 1 point. Then hematology will have 2 point. So if your competency here we are having OBGYN. So I'm having OG. OG stands for the subject. Sorry, the subject. 11.1. What does 11 stand for? Topic. Okay. Then I'm having a second number after the decimal. That is your competency. So I'm having 10th competency. So 11.10. That is your 10th competency. So what is that competency? It will be given. Okay. So this is 1.1. The third one is the competency. And it will be in that order. If there are 8 competency, it will be 1.1, 1.2 up to 1.8. So this is how you understand your competencies. The reason why we are telling you with so much of detail is when you are filling your curriculum feedback forms, it is mentioned as topic. So a topic you must have taken 10 classes. It is not one competency. So all those together you will club it and put it as topic. So you should know the difference between a topic and a competency. Is this section clear? Okay. So just few examples of competencies. Demonstrate the knowledge of normal human structure
function and development from a molecular, cellular, biological, clinical, behavioral and social perspective. Demonstrate the ability to perform a physical examination. Demonstrate ability to choose the appropriate diagnostic test and interpret these tests. All these are across different domains. Yes. So suitable teaching learning method, how you want to decide for that competency is our work. So now coming to specific learning objectives. So one competency, here I have described the etiology, clinical features, diagnosis, investigations, complications, principles of management of multiple pregnancies. Now, there are so many subsections. Yes, etiology is one section, clinical features are another section, diagnosis is another section. So all these are your subtopics from those competencies, of which you will actually prepare specific learning objective. So learner, what they should be able to do at the end of a specific learning experience is a specific learning objectives or SLO. Your PPT, when you start that's how your specific learning objectives should start. So what the IMG should do, know or behave. So what is the major behavioral changes you want? You want a change in the knowledge, which is the cognitive domain, in the feeling or an emotional, or that is an attitude, a change, or a motor skill, psychomotor skills. That is a psychomotor domain. So there should be a change in any of this by the end of that session. Okay. So in a gist, healthcare delivery has a goal. Yes. To meet that goal, the graduate has to perform various roles. To perform those roles, there are a lot of competencies. To attain those competencies, we are having a lot of objectives. One competency may have 10 objectives. You might need 3 or 4 classes to meet that one competency. One might be knowledge, one might be skill part. For you to directly, you're not going to go into skill, you want to teach him. Then they'll come skill. Then there might be an ATCOM also attached to that. Yes, so you might need different learning objectives for the same competency. And it is an ongoing monitoring. It doesn't end in one place. There are some competencies which are laid out from first year to last year, final year. Yes, so you have to make sure in first year which part of that competency they will learn. Second phase, what part of the competency they will learn. So this is how you're going to lay it out. So what exactly is CBME? You've all answered what is CBME in your pretest? Competency based medical education. So we are all about competency, competency, competency. Are we competent enough to understand competency? Hopefully by the end of the session. That is my learning objective. It's an outcome based approach, the design, implementation, assessment and evaluation of a medical education program using an organized framework of competencies. It de-emphasizes time-based training and promises greater accountability, flexibility and most importantly, learner-centeredness. I am the teacher, you should know, you should listen to me only. Give them a freedom to learn on their own also. Okay. You methods of copying, what we learn from them. Also, how the different methods of learning also we learn from them. Okay, so they are adults. Leave them for a while and see what all they can learn. It is contextual, focuses on the outcomes. It is independent of the length of time. It is not about the time, it is about what the students know and what they are able to do. It allows individualized learning. It is flexible. It can be self-paced. It can be in a workplace. It can be in a clinical bedside. Different methods of learning are there. It's not that this topic should be dealt like this only. Self-directed learning. So many methods he can learn on themselves. Then students are in charge of their education as never before. This one sentence is very nice for us to listen, but very difficult when we have to implement it. Delay ఎందుకు ఉన్నది?
Okay, the differences between the traditional and competency-based education. When we were students, we had a traditional education. Yes, now we are into teaching competency-based education, right? So traditional was more on knowledge acquiring. The student together. There was only single assessment tool, subjective, competency based, multiple tools. Same competency can be assessed by different methods. Okay, what are the methods of assessment? We'll learn in further topics. Then setting for an assessment was not there earlier. Now we are directly observing, assessing, seeing whether they have learned, and then only sending them out. Then different types of assessment. Previously it was norm referenced, and now it is criterion referenced. What it is, Tanveer ma'am will talk in detail about what it is. Then timing of assessment. Previously, first internal, second internal, university exam. That's it. Now, formative assessment. Daily you have to keep assessing. See how they are progressing. Is there a chance for them to progress from today to tomorrow? Okay, it's not only that only at the end I will see how they have progressed. They have a chance to change from the beginning itself. And the program completion, previously it was fixed time, now variable time. So specific learning objectives are at the base. When your objectives are clubbed together, they form a competency. Finally, in relevance to the global competency and ultimately meeting the goal of NMC. So why do we need to frame learning objectives? What is the purpose? What is the advantage if we frame a learning objective? Yes? We can be, what needs to be learned, you can be very specific. So based on that, you will teach. Yes, that is a major purpose. Anything else? Post tea session, you're all very silent. It will give you a focus as to what to teach, decide an appropriate method to teach, show you a better evaluation programs, how you will assess and evaluate a student, proper marking system. You can clearly give directions to the student, something they need to learn from home and come. For that, you should know. If your objective is, you are supposed to come and present a seminar. So the prior instructions, how they have to present, what they have to present, a gist, you'll all have to teach. So that direction should be given to the student. And lastly, to communicate to the stakeholders. Who is the stakeholder here for all of us? Learner is the actual stakeholder. Yes, I agree. We are all answerable to HOD. Yes, next. HOD will ask you whether you have taken this class properly as like this, as the curriculum, as we thought. Okay, next. In the middle, there are so many people. The head of the institution, the management, university, and then only comes NMC. In the middle, we have a regional center also. They are making sure we are implementing it on a timely basis in the correct format or not. Okay, so many stakeholders are there. An ultimate stakeholder who takes gain or loss is student or the learner, whose name we told first. Okay, so we have a criteria for framing those learning objectives. What are the criteria? Criteria are SMART. That is, S stands for specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. Specific, what do I want to accomplish? Measurable, how will I know it is accomplished? Suppose I say understand. How will you measure it? If you cannot measure anything, it is not a learning objective. Next, achievable. How can it be accomplished? How are you going to achieve it? You should be able to design that. If you're able to design it in an objective, then only it becomes a learning objectives. Otherwise, it is not. Realistic. Does it seem worthwhile? Steps in a surgery for a first phase student, phase 1 student. Is it possible? And that in the first month. Is it first of all realistic? Is it specific? Is it measurable? If they're able to do the performing, then you can measure, but it is not relevant.
If it doesn't meet any one of the criteria also, it is not a specific learning objective. Next, time bound. When can I accomplish? You have a certain duration within which you have to accomplish this. Yes? So these are your basic criteria for framing a learning objective. Then the elements of SLOs. You're back to basics, ABCD. Okay, so what does ABCD? We have given you a sheet also. Yes? In ABCD sheet is there. I think this group one sheet is missing, but I think that's okay. The other groups must have received it. Your ABCD format is, you have to make sure all these are there in your learning objectives. Audience, behavior, condition, and degree. Let us see them one by one. For example, this is one competency. Identify the etiology of meningitis based on given CSF parameters. This is of pathology topic, and this is the competency they've given. Now, there are 4 learning objectives as they have framed from that. Again, at the end of the session, the phase 2 student must be able to enumerate the most common causes of meningitis correctly. So, who is the audience? Phase 2 student. So, your first objective is actually directed towards the audience. Next, at the end of the session, the phase 2 student must be able to enumerate the components of CSF analysis correctly. What are they supposed to do there? Enumerate. It's a verb. Some action has to be taken. Okay, let's see another one. At the end of the session, the phase 2 student must be able to identify the etiology of meningitis correctly from a given set of parameters. There is a condition from where they have to detect. Suppose you have given them a report to analyze. They should be able to analyze the given report. So that becomes a condition. Okay. Then, how will they be doing? Whether they are doing it accurately or they are doing it 1 out of 4 times, 3 out of 4 times, they should do it correctly. So if that becomes a measure. Okay, so that is your degree. Degree is how well it must be done. So this is your basic. We'll start with this example and we will cover each and every section. At the end of the clinic, the student shall be able to collect 5 ml of blood from the antecubital vein of an adult patient without any assistance and without causing hematoma. Who is the audience here? Student is the audience. Okay, or learner. In learner or a student, you have to be very specific. Which phase of student? Will that be a proper SLO for a phase 1 student? No. So you have to be very, very specific as to which phase student. Phase 1 student or phase 2. Now it's like the terminologies have changed to professional year 1, professional year 2, professional year 3 and professional year 4. Okay, it's not phase 1, phase 2 anymore. Okay, so you have to specify the learner also. That becomes your audience. Okay, next comes the behavior. What are they able to do? The action. They're able to collect 5 ml of blood. That is the action they need to do. So behavior is an action verb, should be explicit, exact task to be performed. You cannot use the words like these, grasp, know, understand, because you cannot measure them. Okay, so they are very ambiguous words. Anywhere you see such kind of words, they do not fit into the criteria of a specific learning objective. So these are the different verbs you can use for different domains. This sheet has already been given to you. You can make use of that sheet for preparing SLOs. So for knowledge, enumerate, list, describe, discuss, differentiate, define, classify, choose, elicit and report. This is there in your resource material book also. Okay. Then for skill, identify, demonstrate, perform under supervision, perform independently, document, present, record and interpret. For attitude and communication, counsel, inform or demonstrate understanding of. Here you are seeing understanding, but they have to demonstrate their understanding. Then it becomes as SLO. These verbs are fine. You can keep that sheet with you. Condition. In what condition should he be able to perform that activity? Wherein resources are supplied or any restrictions are applied. It can be in these 2 conditions. Here, from the antecubital vein of an adult patient without assistance. This is the condition.
without assistance, and in one specific place he has to draw the blood. That is the condition. So circumstance or the restrictions while you are imposing that act. It could be a restriction or a supply of resources, environment in a certain direction, certain format, or you're giving a certain deadline. That also becomes a condition. So for example, from the given data, from the diagram, using the chart provided or without any assistance. So in our example, we had without any assistance. Next, degree. How well or how accurate without causing hematoma. That is the degree. If they are causing hematoma, then that objective is not met for the student. So minimum level what has to be performed is your degree. Degree of excellence, accuracy with a certain speed or in a certain time duration they have to finish. Permissible errors, 3 out of 5. For example, we have gram staining. 3 out of 5 times he should perform perfectly. So 5 times we will make them do, but at least 3 times they should do it perfectly. Then reference or a standard. You have certain guidelines. According to these guidelines, they should do. That becomes your degree. At least 4, 3 common or major, omitting not more than 1 step, accuracy of at least 90%, and without causing hematoma. This is your degree. So at the end, we have a proper learning objective. At the end of the clinic, the student, that is the audience, shall be able to collect 5 ml of blood, that is your behavior, from the antecubital vein of an adult patient without any assistance. That becomes the condition. And without causing hematoma. That becomes the degree. Okay, let's identify what these statements are, whether they are goals, roles, competencies, or SLOs. First one, provide curative and preventive care to individual and community in health and sickness. Is it a goal, role, competency, or SLO? It's a goal. Next, diagnose and treat common endemic diseases like malaria and tuberculosis. I'll give you one clue. How many diseases are there? 2. Multiple. The moment it is multiple, it is not SLO. That is the reason I put up this. The moment it is multiple, diagnose and treat. Diagnose will be one SLO, treat will be another SLO, management will be another SLO. Okay. For malaria is one SLO, tuberculosis you have to create your separate SLOs. So this doesn't come as an SLO, this becomes a competency. So when it is multiple, it is competency. Then last one, draw 5 ml of blood sample from an adult in not more than 2 attempts. SLO. It's an SLO. SLO. That's the objective. So your comments on the quality of objectives. What is missing? The learner shall be able to record blood pressure. First and foremost, are these complete objectives? Proper SLOs? No. Okay. Just like how students know. If you're asking means no. Okay. So tell me, what is missing there? Your answer should be audience, behavior, condition, or degree. What is missing? Condition is missing. See, in all the 4, learner is mentioned. Audience is done. Okay. What is to be done is also mentioned in the first one. Then, condition or degree. How many times and what condition you have to do. Both are missing. Next, list 3 major causes of abdominal pain. Three major causes you have mentioned. 3 at least they should tell. So that is a degree. Okay. But at what time they should tell? Have you specified a time or specified a certain scenario by the end of the clinic or by the end of the class, or you have not given that condition, or without seeing the textbook or by seeing the textbook? So those are your conditions. Next, understand bleomycin. Neither, none. First the point is understand. Understand doesn't come, it's not measurable. Okay. So it is non-measurable.
Next, convince patients' relatives for blood donation. Convince is your behavior. Then, no condition or degree. For blood donation, you're convincing. How you're convincing, how many times you have to make sure they're convinced, or how are you going to measure that convincing thing? Then it becomes your degree. Okay, all that is missing. So when you are framing SLOs, you will all have to frame now as a group. Don't worry, not individually. As a group, for one group, one SLO at least minimum you have to create. Okay, so make sure you're using all this and creating. So we'll end with this last slide. At the end of first clinical posting in pediatrics, the third phase part 1 students must be able to demonstrate to the observer assessment of a child's weight to the accuracy of plus or minus 100 grams. What is the audience? Phase 3 part 1 student. Okay, that's the audience. What about the behavior? Able to demonstrate to the observer assessment of child's weight. Okay, simple terms. I'm a person, I cannot be very elaborative. Take weight. Okay. Condition? At the end of clinical posting. So there is a time duration within which he has to finish the task. Okay. Next, degree. Accuracy of plus or minus 100 grams is fine. That is your degree. Understandable? Yes. If you are understanding, then it is easy for you to make the students understand. Suppose the student, for just like last week, we had asked the students to measure the antibiotic sensitivity testing plates. When we measured, it was certain millimeters. When a student is measuring here and there, 2 or 3 millimeters is going fine. 2 and 3 millimeters going fine, if the ultimate interpretation is same, is fine. When the ultimate interpretation changes for susceptible or resistant, then it is not fine. So the degree also changes accordingly. So that way, you have to decide in your subject, wherever you're coming across certain situations, what is the degree you would want to fit into your standard for that specific learning objective. So with this, I'll end my session, and I hope you've all learned those basic ABCDs. We started our career, our childhood only with ABCD. We are again back to ABCD. Okay, so let's use those ABCDs and the verbs which I have given for you. And can you give the bottom sheet? Yeah, that one. There is a blank sheet which is given. Your competency is mentioned. Okay. Next is the domain. Domain or the levels of domains. You can decide any one domain from that whole competency and create a specific learning objective accordingly. Okay. And then you will have to either write it down or read it. I'm giving you the choice. And you also have to tell me in that learning objective, what is the audience, what is the behavior, what is the condition, and what is the degree. You can write it down in the bottom of that page itself, audience, behavior, condition, and degree, so that it is easier for you to tell. 10 minutes? 10 minutes, and then you'll all be presenting the SLO. One SLO of your choice. 5 minutes.
లో మీరు ఎక్సైట్మెంట్లో 3-4 రాసినా ప్రాబ్లం లేదు. Are we ready? Ready? Modifying? Rewriting? Okay, who's ready? Okay, group 2? Yes. Got mic is there? So our objective is like at the end of the final clinical posting. So it comes to be condition. Intern, which is an audience, should be able to do Foley's catheterization, which is a behavior, without causing any urethral injury, which is a degree. Okay, good. So they've included everything. What is your competency? What is the competency you have taken? What needs to be done? Okay, you have not actually used this competency, but you have taken a certain. Okay, fine. So they have improvised their own competency, even further good. Okay, so they've made sure to include all the 4 sections or all the 4 elements of SLO. Okay, next group. Okay. So our SLO is at the end of clinical phase 3 posting, the students should be able to do suturing in strict aseptic conditions in 3 attempts without gaping. Okay. Audience phase 3 students, behavior suturing, condition strict aseptic conditions, Okay. degree 3 attempts without gaping. Okay. So you now that you know, now that you know this many times, I should make sure that they need to do how many times? 3 attempts. Okay. So 3 attempts, usually that will be a certifiable skill. There are a lot of things which are certifiable. So whenever you have a certifiable skill, make sure to keep an extra attempt or 2 extra attempts in your timetable for the year. So that if there are 5, at least 3 they will do right. Okay. Okay. Next. Degree. Because their condition is at the end of the clinical posting. Phase strict aseptic conditions. That becomes degree. Next group. Okay, Mike. At the end of the first clinical posting in anesthesia, that is condition, and audience is phase 3 year 4 student. It is audience, and behavior is must observe and demonstrate the insertion of the oropharyngeal path, airway, and degree is without causing oral bleeding. Okay. Everything is right. Extra one thing they've added in that behavior. What was the behavior? Observe and demonstrate. Observe and demonstrate. You Must can make it into 2 SLOs. One SLO is they must observe. Okay. Next SLO will be the demonstrate. They have to do it. So usually when certain skills are there, we demonstrate and show them first.
Okay, this next class will be your performance. So only performance you can take it as one SLO. Okay, good. Next. 3 attempts or both together is 1 degree. Yeah. Three attempts without gaping. The whole thing is a degree. Condition also will be 1 only. In certain, it is like it is at the end of one clinical condition, clinical posting, or under your aseptic condition it's a condition for them. It's not a degree. They said condition only. Asepsis was condition without gaping and on 3 attempts. Yes. At the end of the theory class, for that phase 3 part 2 students, they shall list 3 complications of multiple pregnancy. Audience are phase 3 part 2 students. Okay. Behavior is complications of multiple pregnancy. List out. List out. Condition is by the end of that 1 hour class. Okay. Degree is 3. At least they have to mention 3 complications. Okay. So this is one of your SLO. So according to this, you might list 10 complications. Student must learn at least 3 perfectly. Understand? So in your exam also you will give such a question only. So your SLO will also decide how to frame a question. Okay, good. Next, the last 2 groups. Mike. Describe the age-related nutritional needs of infants, children, and adolescents, including micronutrients and vitamins. That is your competency. Okay. Audience, sir, third phase. First is. Yes, frame the SLO. At the end of, the student should be able to. Please put this in your PPTs At permanently. the end of phase 3, the first year student should describe the nutritional needs of the infants, children, and adolescents, which includes micronutrients and vitamins. Okay. So your audience is which phase students? Third phase. Phase 3 students. Phase 3. Okay. Your behavior? Behavior is to describe the nutritional needs. Okay. And condition is it should include micronutrients and vitamins. Okay. Degree? Degree is to involve infants, children, and adolescents. But no. How many? How many should they 3 describe? groups. How many micronutrients or macronutrients do they need to describe, or how accurately do they need to describe? So there your degree is still missing in it. Yeah. So you have condition, you have your audience and your behavior. So your condition, your degree, you have to decide how many times you want to or how many times you want to actually judge it. Describe the nutritional needs, including micronutrients and vitamins. Is the condition. Is your condition. Then age-related could be your or needs for infants, children, and adolescents. That could be your degree, or that could be your condition. This could be your degree. So if your condition is, they have to mention age-related. That is the age-related. They have to mention what all they should at least tell micronutrients. No. You can take this one component as a degree, or you can also modify it, and accordingly you can make it as your degree is at least 10 micronutrients. They should be able to describe. Condition. That will be a degree. Degree. When a Okay, number comes, it is a degree. Okay. At least 3 micronutrients. They should be able to describe in detail. So that becomes your degree. Okay. Good. Next, last group. Can I have the mic, please?
At the end of clinical posting, an intern should be able to do episiotomy suturing for normal delivery after doing 5 assisted episiotomy suturings without causing hematoma. Audience intern, behavior able to do episiotomy suturings. Okay. Condition at the end of clinical posting after doing 5 assisted episiotomy suturings. Degree without causing hematoma. Okay. So condition is huge. So you have given them resources and also restricted their supplies both at the same time. But it is a good. So I think by now you've all understood how to frame an SLO. This should actually guide you to frame your SLOs for your class. So before you go for a class, your whole PPT should make sure that it is covering all the SLOs which are required for that class. Suppose you want to talk about for example, clinical features, management, then complications. Are you including all of them in your SLOs, or have you kept only 2 components for this class and 2 components for the next class? So for today's class, your SLOs will be only those 2. Okay, so decide accordingly and according to the domain what it is showing. So every competency, what domain needs to be covered is already given in the NMC curriculum. So we need not frame those domains, competencies. Method of teaching also is mentioned there. Anything you want to improvise only, you need to improvise. So we can conclude the session. Okay. Thank you, Shabnam. So for all the 3 days program, this is the very core. And if you understand the SLOs, other things becomes easy for us to understand and explain also. And the report. On your table, you have a blank sheet with all these lines. Teaching, learning, methods, assessment. For that competency, by the end of your 3rd day, you should be able to fill all those columns. You will slowly know next teaching learning method for that SLO what I have created, what teaching learning method can I use, then what assessment method will I use. Last 2 sections of integration we can skip for these 3 sessions, for these 3 days. Okay, but in case integration is there in your competencies in your NMC curriculum of previous batches, you can go through and have a look at it. Okay, and there are a lot of changes in the competency numbers also. The competency codes also have changed, especially for internal medicine. Previously, it was internal medicine. For 2024 guidelines onwards, the competency is GM, general medicine. So accordingly, you please have to fill up your feedback forms also. So everybody are doing now, they are filling the feedback forms, right? At that time, internal medicine, it has been changed to general medicine, and it is like not the phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. It is professionally a 1, 2, 3, 4 now. It's keep changing. It's a new curriculum. It is keep changing now. Okay, and there is a one more thing like I would like to announce tomorrow, the early 9 o'clock. I want one person from one group. అట్లీస్ట్ అంటే ఈ 3 గ్రూప్లో ఒక్కళ్ళు రేపు రెపోటియర్గా ఉండాలి. ఈరోజు డే యాక్టివిటీస్ జస్ట్ సమ్మరైజ్ ఇన్ 5 minutes వాలంటరీ. అండ్ నెక్స్ట్ డే ఇంకొకళ్ళు కావాలి. 3rd డే ద డే ఇట్ సెల్ఫ్ ఈవినింగ్ ఒకళ్ళు కావాలి. మీరే రావాలి ఒకళ్ళు గ్రూప్ నుంచి, ఎవరో ఒకళ్ళు 3 members నాకు. జస్ట్ సమ్మరైజ్ ద సెక్షన్స్, వాట్ హ్యాపెన్, వాట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్ ఫర్ దిస్, జస్ట్ జిస్ట్ ఆఫ్ ద సెక్షన్స్. If you feel alone, I don't want to stand here alone, 2 people can come. 4 noon, one of you can give a gist. Post lunch, what all sessions were covered and what was covered, you can give a gist. So that together you can actually sit and prepare. When we say one person comes, we all don't come forward. So I'm giving you an option to be in a group here also. Pre-lunch, post-lunch, 2 sessions. For today's session, for tomorrow's session. Please give the names by the end of the day at least. Yes. Yeah. You can discuss among yourself and please let us know before you go. ఒక హాఫ్ డే సెక్షన్ ఒకళ్ళు కవర్ చేస్తే ఇంకో హాఫ్ డే ఇంకొకళ్ళు కవర్. Or else the name will pop up directly in the group. Okay. Now I request Dr. Venkateshwar sir and Dr. Vengamamba madam for the next sections to start. So good afternoon, everybody. Oh, your brains are very hot, I think.
ఇప్పటివరకు చాలా మీరు మెథడ్స్ అన్నీ కూడా ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అని నేర్చుకొని ఉన్నారు. అండ్ యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ టీచర్స్. You know various how to teach the students also, because young people know the innovative methods కూడా ఏమేంటనే తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి it is just like adult learning for you. You have to come forward now. ఇందాకంతా వన్ వే జరిగింది, మీరు ఏదో రాశారంతా, ఇప్పుడంతా మీరు ఎక్కువ మాట్లాడితే మేము వింటాం ఇట్లా అనేది. సో అండ్ దెన్ దిస్ టాపిక్ ఈస్ గివెన్ టు అస్ బికాస్ ఐఎమ్ ఎ గైనకాలజిస్ట్, ఈజ్ anesthetist, and they thought that we can deliver easily this topic. We will definitely deliver it, okay, with the help of the anesthetist. So she will be starting with the teaching. To prepare a Indian medical graduate competent enough to serve the society. What is the difference between traditional method and teaching learning methods which are included in competency based medical education? Is there any difference per se? Yes, there is difference. In traditional methods, I want you people to okay, interact. In traditional methods, there is no assessment of the there is no objective, specified objective. But here we are having, for every teaching endpoint is specific learning objective, as madam mentioned. So there is a difference between that competency based medical education and traditional method of education. Why we need to specifically add learning method? It is both for the student and the faculty member who is teaching. When it comes to student, the end point of teaching is nothing but a specific objective. But at the same time, for faculty member, it is a deep learning. Because when we want to remove the conflicts of the patient, children, we have to go through deep learning. And we have to join the student as a co-learner, continuous co-learner, which is a role played by the Indian medical graduate as a lifelong learner. So we should be lifelong learner to be a competent enough Indian medical graduate. And now I want to know what are the ideal properties or characteristics of teaching learning methods. You have to tell. What do you think, like which no sorry next time later. What do you think which is best learning teaching learning method? Very good. It should involve the interaction. Okay, then okay, very good. No, you are telling about types of methods of teaching. I am asking what are the characteristics, ideal property, these should be there to facilitate the learner easily. Previously it is a teacher centric, now it is learner centric, because we have to plan our curriculum according to the basic knowledge of the student. Okay, learner centric. And here, as Shabnam madam told, like there is a adaptability and flexibility in learning the specific learning objective. Not like we should learn in a one attempt. Some people may learn in one attempt and some people may require 2-3 attempts. And for the same purpose, we are not going to try on a human being. For this, we are having a skill labs and all. Okay, we are adaptable enough and flexible enough to train the Indian medical graduate. And coming to one more thing, is there any, like madam told, like a safe environment and free to express their own ideas? Previously we are forced to learn, like this is the thing you have to learn. No, they are free, they should be free enough to communicate with each other, and we should provide a safe environment to learn. These are the requirements for a ideal properties or characteristics of the teaching learning methods. Then coming to the what are learning objectives of today's session? At the end of the session, we shall be able to enumerate various teaching learning methods and the principles of interactive learning, understand the various methods of used in small group teaching,
and understand the changing role of teacher to facilitator. Now we are in the era of abundance of knowledge, but only discipline and practicing us are lacking. Patience, discipline, and practical skills are lacking. So we are changing our roles from teacher to facilitator. What are the types of, now it comes various methods you have already told. What are the methods of teaching learning methods to make the Indian medical graduate competent enough? You already told some. Previously we told what are the properties or characteristics of learning methods. Now different methods we just told one by one. Okay, small group teaching, very good, very good, very good, very good, very good. Seminars, very good. Panel discussion. CMEs won't come under teaching learning methods. They occur only once in a year or something. Okay. Workshops will come under this. What else? Self-directed learning. We will see what we have missed. So, lecture, seminar, self-directed learning, small group discussions, symposium, tutorials. Any other methods? You told already, practicals, case studies. Yes. What is dope? Demonstration, observation, assistance, and performance. Clinical or bedside teaching. Simulations. Role playing. Video clips, audiovisual aids. After knowing the methods of teaching learning methods, we have to, we have to select our teaching learning method depending upon what are the factors that decide our choosing for teaching learning methods. Resources available. Something which is not available with us, only if we deliver a theory part, that won't be successful. Okay, so we have to consider the resources available with us and level of learners and also the time frame available for us. Coming to the domain based, what are the domains you know? Yes, cognitive, affective, psychomotor. So if we are going to teach cognitive knowledge, then we have to select some types of teaching learning methods. If we are going to deliver knowledge regarding the psychomotor, we have to select depending on those things. When coming to effective methods, we have to select depending on the domain proper. Okay. Can you say for few teaching learning methods for a cognitive domain? Yes. Okay. This is only delivery of the knowledge. Lectures. Yes. Workshops also. Okay. Symposium, panel discussions. Coming to the affector domain. Counseling. And case-based examinations also. How the student is taking history and all. Role play. Good. Okay. Psychomotor demonstration comes under both psychomotor and affective domain. So coming to psychomotor, skill performance. Most of the skills are not, we can't perform directly on the subjects. So we have to
depend on the simulation methods. And coming to bedside clinic, examination and all we can do, but some examinations we have to train them on the simulator only. Again, we can go for a demonstration and workshops are the other methods of in psychomotor domain. Coming to the definition, what is a large group, what is a small group, and what is the individual methods of teaching learning methods? What is large group? When we call that as a large group? When they are contain 100 people, 150 people, 50 people? Huh? More than 30. They say as a 50. More than 50 is considered as a large group. What about small group? 5 to 20 is small group. Individually self-directed or pointing to the person per se. Okay. Now we are going to have a discussion on the based on the group size. Large groups is the methods which are used for large group are lecture, panel discussion, and symposium. I am dealing mainly with the large groups, and sir will deal with the small group and individual group, individual per se. So coming to the large groups teaching learning methods, there are three examples: lecture, panel discussion, and symposium. Coming to the lecture, what are the can you explain something about lecture? Monotonous, one-way delivery of one way of knowledge, one-way speech, non-interacting mostly, time-bound passive. These are the lacunae. Coming to the advantages of lectures, we can one person can deliver 150 members or 250 members in a time, and the amount of knowledge shared is also high. Low resources, economical, very good. Okay, what are the innovative teaching learning methods? As we have discussed already, case-based or problem-based solving. Here, the child will go through from the admission time to the discharge time. So, the Indian medical graduate will be in continuous contact with the patient, and he will follow since admission to the discharge. So, the learning through the experience will be definitely better when compared to theory or simulation-based. Integrated learning. They told about integrated learning, and it will be dealt in detail by others. Vertical integration, horizontal integration, and all. E-learning. E-learning is usage of electronic devices. What is flipped classrooms? Already we have given shared presentations in your WhatsApp group, and you are supposed to come prepared with that. And now we will have a discussion on in the classroom. So the advantage of flipped methods classrooms is the PPT will be shared through 4-5 days before, and the students will come with the basic knowledge regarding the same topic, and the classroom time is used for the clarification of the doubts and deepening deep learning. So that is advantage of flipped classrooms. So the material and the same subject will be shared to the students prior to the class. Okay. Games. Of course, this leads to the team learning and team interaction development. Storytelling is also one of the methods for reflections. I want to know what is meant by reflection from you. So at the end of the session, individual will feel that he or she has done something good in this aspect, and the student is lacking or needs some more expertise in some specific some field of subject or topic. So that is a personal reflection, and the teacher will also give a reflections like the same thing in a positive way. Positive constructive feedback should be given, not in a negative or something. We should not criticize the students. We should develop positive environment rather than rather criticizing them. Okay. So reflections are both self-directed reflections or student reflections are from the faculty.
So we want to know, because you are all lecturers, we want to know what is your experience or innovative method which you have used personally. ఈఎల్ ఏమన్నారు ఈ లర్నింగ్ So, yeah, I am a psychiatrist. Actually, NIMHANS is providing e-learning courses, sir, on tobacco addictions and all, and counseling, and how to deal the anxiety in healthcare providers. All e-learning modules are there. We need to enroll them, and it is a self-paced learning. So within this time frame, 1 month or so, particular hours will be there. We need to finish them, and then there will be an exam. PPT presentations, which has many examples and including audio and video clippings. So in that way, I have done it. So that innovative procedure. So anything in me experience, anything. What is your experience? You tell at least one. Storytelling lana cheppara. Storytelling, have anybody used the storytelling? You can tell a story like, for example, in చిన్నప్పుడు మనకి ఉన్నాయి కదా, అంటే ఓన్లీ టీచింగే కాదు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు టార్టాయిస్ అండ్ ర్యాబిట్, దాంట్లో నీతి ఏంటి రావాలి? స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్. స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్ అనే దానికి ఒక స్టోరీ మన చిన్నప్పుడే తీసుకున్నాం. నవ్ డేస్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ మోడిఫైడ్. దాన్ని మోడిఫై చేశారు. స్లో అండ్ స్టడీ నుంచి ఇంకా నెక్స్ట్ దేనికి వెళ్ళింది? కెన్ ఎనీబడి నో దట్ స్టోరీ? స్టోరీ బిల్డప్ చేసి ఫర్దర్ గా చేశారు. సో టు టెల్ సంథింగ్ ఎల్స్ టు ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ ది చిల్డ్రన్. దట్స్ ఇట్. చెప్పండి. 3 scenarios వచ్చినాయి. I didn't remember it, sir. సో స్లో అండ్ స్టడీ అంటే స్లోగా వెళ్తే ఫాస్ట్గా వెళ్ళారు. సో మధ్యలో ఒక లేక్ పెట్టారు. లేక్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది? టార్టాయిస్ విల్ గో వెరీ స్లోలీ అండ్ దెన్ ర్యాబిట్ విల్ స్టాప్ దేర్. ర్యాబిట్ ఆగిపోతుంది. టార్టాయిస్ చక్కగా స్లోగా వస్తుంది, ఈదుకుంటూ వెళ్ళిపోయి విన్ అవుతుంది. దాన్ని ఇంకా మోడిఫై చేశారా ఏమన్నా? దాన్ని మళ్ళీ ఇంకా మోడిఫై చేశారు ఫర్ టీమ్ బిల్డింగ్. టీమ్ ఎట్లాగా? టార్టాయిస్ మీద ర్యాబిట్ ఎక్కుతుంది. ఇన్ ద వాటర్ వెళ్తారు. అక్కడ టార్టాయిస్ స్లోగా వెళ్ళి అక్కడ ఆగుతుంది. ర్యాబిట్ ముందే వెళ్ళిపోతుంది. సో అక్కడ ఆగుతుంది. సో అక్కడ టీం వర్క్ అనేది రావాలి. మొత్తం గెలవాలని టీం వర్క్ అంటే ఏంటి? టార్టాయిస్ వెళ్తుంది, ర్యాబిట్ పైన కూర్చుంటుంది, ఇద్దరు కలిసి దే విల్ రీచ్ ద గోల్. సో దట్ ఈస్ ద స్టోరీ. అంటే స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది మనకి ఇట్స్ ఓన్లీ ఎనీథింగ్ యూ క్యాన్ యాడ్. మీరు చెప్పేటప్పుడు ఏదో ఇన్నోవేటివ్గా చెప్పి ఇది చెయ్యొచ్చు. సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. మీరు ఓన్లీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్సే అవసరం లేదు. యూ కెన్ టెల్ సంథింగ్ ఎల్స్, ఎనీథింగ్. ఆర్ ఇన్ యువర్ డే టు డే దీంట్లో వర్క్లో నా కేసు ఇలా వచ్చింది, ఇలా చేసాము, అలా చేసామనే చెప్పచ్చు. వీ హ్యావ్ సేవ్డ్ ది పేషెంట్ ఆర్ వీ హ్యావ్ లాస్ట్ ది పేషెంట్. సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అనేది ఇలా నేర్చుకో. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ మే బి రిలేటెడ్, మే నాట్ బి రిలేటెడ్, బట్ ఇట్ షుడ్ కన్వే టు ది స్టూడెంట్స్ లైక్ దట్. As sir told, we have to, in between, we have to insert our own experiences so that the student will get more attention. Coming to the large group teaching, lectures actually work against human brain. Brains require workers to learn and grow, while lectures post us a couch potato mentality. What is meant by couch potato mentality? Sedentary, physically inactive, presence of body, absence of mind. These are the scenarios, okay? And lecture is nothing but a carefully planned
presentation of facts with organized thoughts and ideas by qualified person. Okay, we have discussed this thing previously only. What are the advantages of lecture? New information and clarify the existing. Lots of information can be given in a short time with a fewer staff. Up-to-date view of the subject. Economical. That doesn't require any expenditure or something, any gadgets or something. Stimulate learner interest in a future study. We can motivate them by giving some information regarding, little bit information regarding the up-to-date knowledge. So the student will develop interest in that and he will read through the available resources to him or her. What are the limitations of a lecture? This also we discussed. Passive, monotonous, no active participation by the students or learners, and it is only suitable for knowledge sharing, not suitable for effective or communicative domains, effective or skill domains. A passive, one-way flow, limited. Without the assessment or feedback, any teaching is incomplete. Too much information in too short time, insufficient interaction, because in a classroom of 150 members, in a period of 1 hour, we have to complete the total class. So we don't go for any interactions, or we don't ask, at least we may ask at least 1 or 2 students, not more than that. So there is a less problem solving and insufficient interaction. Not suitable for psychomotor and affective domains. And this is a teacher's level of understanding rather than learners centric, okay? What is the use of interaction in the middle of the class? Why should we make it as interactive? Good. Good. After some period of lecture, one-way flow of knowledge, there occurs a lag period or sag period where attention will be decreased. So to make them alert, we have to, after every 10 to 15 minutes, we have to interact or question them so that they will, even if the students are sleeping, they will arouse. We can ask by individually, we can call them by individually, or generalized questions also we can ask. Cut down boredom, increases attention span, and promotes deep learning. And there is a saying that this actually represents memory recall of the different methods of teaching learning methods. Lecture has the least percentage of memory recall, 5%. And the top one is a passive teaching methods, and this is a active, that is not participatory teaching methods, that is nothing but active participation by the student, so that there is an interaction between the student and the learner, teacher. Highest will be by teaching others. As I told you earlier, sag period. In the sag period, the quality of attention will be less. So to make them aware or arouse, we have to ask some questions and make them the session as interactive. నార్మల్గా లెక్చర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎంతసేపు మ్యాక్సిమం కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలరు? 45 minutes. Very great. 10 to 15. అంటే you are the best lecturer in the maybe in the world అయ్యొచ్చు. Student. How much they will concentrate? Concentrate 45 minutes, best student. No. My question is, how much time the student can be attentive to your lecture? నువ్వు 1 hour క్లాస్ ఇస్తుంటే మనం ఎంతసేపు వాళ్ళు మ్యాక్సిమం ఎంత? It is proved internationally. 15 minutes, they say, వరల్డ్ వైడ్గా 15 minutes కంటే అయిపోగానే వెళ్ళిపోతుంది. ఈరోజు ఈవినింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏ సినిమాకి వెళ్ళాలి, ఈరోజు ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది అన్నీ ఉంటుంది. I am giving lecture and the first bench student is sleeping. What to do? ఇది ప్రాక్టికల్గా జరిగింది. హ్యాపీగా అంటే నేను వస్తే అందరూ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అని అంటారు. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసిన 20 నిమిషాల కల్లా ఫస్ట్ బెంచ్ ఆమె చక్కగా నిద్రపోతుంది. సో
సో హౌ టు మేక్ ఇట్ ఇంటరాక్టివ్ అండ్ హౌ టు ఎట్లా చేయొచ్చు? ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలి చెప్పండి. వాట్ యూ షుడ్ డూ. క్వశ్చన్ వేస్తే మళ్ళీ తిప్పి ఏడవచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా చేయొచ్చు. అలాంటివి చేయకూడదు. మనం ఏం చేయొచ్చు? ఏంటి టాపిక్ అంటే అందరు తిడతారు. No, you are giving lecture. Okay. Just imagine you are giving a lecture. First bench on నిద్రపోతుంది, or a student is sleeping. What should you do? Empathy. Yes, make one sound or move up from here to there, and then no. అది అంటే యూజువల్గా నేను ఏం చేస్తానంటే, నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ అని అనగానే ఒక్కసారి అట్లా మెలకు వస్తుంది ఆమెకి. సో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. నేను అట్లా చేస్తాను అంతే. మేబీ ఏదైనా కొట్టచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా చేయొచ్చు, ఇట్లాంటి కింద దీని మీద. బట్ ఎనీహౌ ఇట్ షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ ద హోల్ క్లాస్ కదా. డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా చక్కగా స్మూత్గా వెళ్ళిపోవాలి ఇట్లానే. సో డిఫరెంట్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. అట్లా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. వెనకోళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ఏం చేయాలి? ఇక్కడ మనం చెప్తూ ఉంటాము, ముందు వాళ్ళంతా బాగా వింటుంటారు, వెనకాల గుడి అని మాట్లాడతాను, ఆడుతుంటారు. కొంతమంది ఇది ఇట్లాగా అని ఏంటిది ఇంటూలు పెట్టి అట్లాగా అనేది ఆడుతూ ఉంటారు. మేము ఆడాము, అందుకనే చెప్తున్నాను. అప్పుడు వాట్ షుడ్ యూ డూ? ఎస్, యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్ అండ్ మూవ్ చేస్తూ ఏంటి ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ దిస్ అని అంటే వాడు అప్పుడు లేచి నిలబడతాడు, నిలబడి అటెంటివ్ అయిపోతాడు. సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ లైక్ దాట్. సో దిస్ ఈస్ ద యాక్టివిటీస్ విచ్ వీ క్యాన్ దిస్ గ్రాఫ్ షోస్ దేర్. One more method is empathy. If our postgraduate or a student has a night shift duty on that day, we can allow them, but for one time or two times it is okay. But we shouldn't disturb the other people. Okay, that is empathy, thinking from their perspective. So this is a graphical representation of what happens to memory recall after continuous passive lecture. After some time, this is with lecture without student activity. So there will be decrease in that memory recall. But after 10 to 15 minutes, when we pose a student activity in the middle of the class, again the recall will attain to the highest, to the baseline level. So like this, we have to, in between the class, we have to arouse the people by interactive questions and all. Okay. Now we have learnt about teaching learning methods. Then what is our role as a teacher? What are the changing trends in the role of a teacher? So what are the changing trends? What are the roles of the teacher? Teacher యొక్క రోల్స్ ఏంటి మీరు జస్ట్ చెప్పండి. To teach, to tell something, to incorporate some things or make him learn, or ఇది అన్నీ ఉంటాయి. So what is the recent trends in change ఏంటి? So a teacher is one who ఊరికే ఇట్లా చెప్పడమే కాదు, ఇంకా ఏమేమి ఉండాలి? వన్ ఈజ్ ఫెసిలిటేటర్, ఇంకేముంటాయి? గైడ్ లాగా ఉండాలి, ఇంకా రీసెర్చ్ ఉండే మైండ్ క్రియేట్ చేయాలి అట్లాంటివి. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ చేంజ్ ఇన్ ది యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ టీచర్. సో ఫ్యాకల్టీ ఇన్ మెడికల్ కాలేజ్ చేంజింగ్ రోల్ ఆఫ్ ఏ టీచర్. సో క్లినిషియన్ బేసిక్ సైంటిస్టే కాకుండా ఈజ్ ద నెక్స్ట్ టీచర్ and is a researcher and administrator also. So what are the other roles of a medical teacher? One is facilitator. Next is he should be a role model. మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో అంటే మీరు మీ లైఫ్ మొత్తంలో మీకు రోల్ మోడల్స్ ఎవరు? నాట్ ఓన్లీ టీచర్స్, యాక్టర్ కూడా అవ్వచ్చు, స్పోర్ట్స్ మెన్ కూడా అవ్వచ్చు. హూ ఈజ్ యువర్ రోల్ మోడల్? సో థింక్ హాఫ్ ఎ మినిట్, few seconds and tell. ఇక్కడ చెప్పండి మీ రోల్ మోడల్ ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్పండి, అందరూ అవసరంలా. My post graduation, my professor Dr. Rajiv Kumar Saxena, the role models, because how he the way he teaches, the way he shows patience towards students, everything. వన్ టీచర్ ఒకళ్ళు.
లైఫ్ లాంగ్ ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్లో మా కన్సల్టెంట్స్ యూజువల్లీ ఎన్ని కేసెస్ వచ్చినా కూడా మనం ఎంత ఫ్రెష్ ఫేస్ వస్తారో వెళ్ళేటప్పుడు లాస్ట్ పేజ్ మాట్లాడతారు. కొన్నిసార్లు రోల్ మోడల్ మన క్లాస్మేట్స్ కూడా అవ్వచ్చండి, జూనియర్స్ కూడా అవ్వచ్చు కొన్నిసార్లు. You are the role model for everybody, yeah? So you want to become the role model for everybody. Sir, my professor at the time of PG, Dr. Ravikumar. సో నాకైతే నాకు చిన్నప్పుడు పెరెడ్ గ్రౌండ్లో క్రికెట్ జరుగుతూ ఉండేది, రంజీ ట్రోఫీ స్పోర్ట్స్ జరుగుతూ ఉండేది. ఎక్కువ గుంటూరులో జరిగాయి రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచెస్, క్రికెట్ మ్యాచెస్ జరిగినప్పుడు అక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్లేయర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్. దే ఆర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్, హౌస్ సర్జన్స్ కానీ వీళ్ళు అనేది. సో అక్కడ ముగ్గురు నలుగురు అందరు డాక్టర్స్ ఉండేవాళ్ళు. ఇదేంటిది క్రికెట్లో చేరాలంటే మెడిసిన్ జాయిన్ అవ్వాలా అనుకునేవాడిని చిన్నప్పుడు. అనుకొని ఇంకా వెళ్ళి చూస్తూ అట్లా ఉండి దెన్ ఐ డెవలప్డ్ ఇంట్రెస్ట్ టు గో ఇన్ టు ద మెడిసిన్ అట్లాగా. సో లైక్ దట్ ఇట్ మే సంథింగ్ క్లికింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్. దట్ ఈస్ వాట్ రియలీ హ్యాపెన్ టు మీ. ప్రీవియస్గా గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్లో క్రికెట్ ప్లేయర్స్ ఉండేవాళ్ళు, రంజీ ట్రోఫీ ప్లేయర్స్. సో లైక్ దట్ ఇట్ హ్యాపెన్. సార్ ఎలాన్ మస్క్ చాలా ట్రై చేశారు. ఆఫ్టర్ మెనీ ఫెయిల్యూర్స్ రాకెట్ లాంచ్ చేశారు కదా. Teacher's role is not only face success but also encounter failures and pass through that failure also. So parents, mother is a role model. అంతేనా? ఇంకా ఎవరు ఉన్నారమ్మా? మీరు చెప్పలేదు, మీరు ఎవరు మాట్లాడలేదు. My father, sir, he is a general surgeon. So his father, her father is very active and all those things. So it's a general surgeon. So she felt a role model for her. So like that. So facilitator and enti teacher, only teaching, like facilitate to do something more or whatever it is. So role model, information provider, resource developer, planner, assessor. He will not only teach but also he will assess. So again facilitator. So roles of medical teacher. One is facilitator. So mentor. What do you mean by mentor? Mentoring and anything? Who guides us? Mentor. So in medical colleges we have a mentor. Nowadays కొంచెం గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా మెంటర్స్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు. ఒక్కొక్క గ్రూప్కి 10-15 స్టూడెంట్స్కి అట్లాగా ఒక మెంటర్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు. సో దే విల్ బి సెలెక్టింగ్ లైక్ దిస్. సో దే విల్ గైడ్ దెమ్ and what to do, and then not only guide in the studies but personal problems enno undachu, all difficulties undachu, all problems undachu. So in medical colleges not only teaching, learning all the things, but also the personal ga వాళ్ళు they may not be adjusted to the environment or with the other people. So those things are also being discussed with the student, and then we have to see that he is adjusted to the present environment and the teaching. So next is role model. Already we have finished this one. And information provider, that is you are a lecturer, clinical and practical teacher. Resource, that is research, learning environment. Planner, course and experience organizers, curriculum planner. And assessor is evaluator and student assessor. You can assess these. So these things already we are doing, activities we are doing, and mostly I will give some activities now and you have to do it in the afternoon. For example, role model, and then ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది రౌండ్ టేబుల్ ఫిష్ బౌల్ అనేది. నేను యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ది రోల్ ప్లే చేయాలి మీరు, ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటిలాగా. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అయ్యి ఏదో ఒక సినారియో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కౌన్సిలింగ్ ది పేషెంట్,
మీకు తెలుసు కదమ్మా, సిజేరియన్ సెక్షన్కి వస్తే వాళ్ళ అత్తగారు ఉంటారు, వాళ్ళ హస్బెండ్ ఉంటాడు, అత్తగారు ఉంటారు, ఒక నర్స్ ఉంటుంది, డాక్టర్ ఉంటారు. సో ది డాక్టర్ విల్ బీ కౌన్సిలింగ్ అండ్ దెన్ ఇది షీఈ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దట్, మీరు అది చేయండి. సో డిఫరెంట్ థింగ్స్ అట్లాగా ఏదో ఒక రోల్ ఎవ్రీబడి షుడ్ డూ, ఎవ్రీబడి యూ ప్లాన్ అప్ ఇన్ దట్ వే, ఏదో ఒకటి చిన్నది స్మాల్ థింగ్ అయినా. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ రోల్ ప్లే మూలాన ఏంటి, యూ కెన్ ఒక గ్రూప్కి ఒక్కసారి యూ నీడ్ నాట్ గో అండ్ ఇట్లా కౌన్సిల్ చేయాలని అవసరంలా, అది రోల్ ప్లే చేస్తే తెలిసిపోతుంది కొంత ఇట్లా. సో లైక్ దట్ సో మెనీ థింగ్స్ కెన్ బీ నోన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది మెథడ్స్, వేరియస్ మెథడ్స్. థింక్, పేర్, షేర్ ఇందాక అన్నారు, డెమాన్స్ట్రేషన్, క్రాస్ వర్డ్, కాన్సెప్ట్ మ్యాప్స్, పాయింట్స్ ఆఫ్ ద డే, మడియస్ పాయింట్, క్వశ్చనింగ్, ఫ్లిప్డ్ క్లాస్ రూమ్ అండ్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్. Interactive lecturing. So interactive lecturing is bilateral interaction. So identa lecture kinda. So okay. So how to make the lecture more interesting like that, in a detailed manner she will be discussing. Sorry, I am not going to tell everything because these will be covered in a small group teaching. Coming to the interactive lecturing, already dealt, okay. Active involvement and participation by the student, that's our motto. And so that students are no longer passive in the learning process. What are the advantages of asking questions in the middle of the lecture? So if there is any doubts, they can ask me to correct, explain in detail, and to get attention also. So frequent questions will lead to the increased interest in, attention of the students. What are the easiest methods to implement? Excuse me. మాకు చిన్నప్పుడు ఒక లెక్చర్ ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు. వీ హ్యాడ్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి కదా, ఆయన పెక్యులర్గా ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది అయింది. సో ఎవ్రీబడి బికమ్స్ యాక్టివ్ అప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతుంటే, ఆ పర్టికులర్ ఇదనమాట. సో సడన్గా లేపి అడుగుతారు. సో ఆస్క్డ్ నాట్ వన్ క్వశ్చన్, దట్ టు నాట్ ఆన్సర్డ్. అంటే ఆస్క్డ్ నాట్ అనగానే అందరూ వేసేస్తారు, ఎవ్రీబడి బికమ్స్ యాక్టివ్ లైక్ దాట్. అంటే క్వశ్చన్ అడగడంలో కూడా ఒక ఇదనమాట. అంటే అడక్క ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను, ఆస్క్డ్ నాట్ వన్ క్వశ్చన్, దట్ టు నాట్ ఆన్సర్డ్, గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్ లైక్ దట్. సో ఐ లైక్ దట్ సంథింగ్ చేస్తూ ఉంటే మనకి గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. Questions may be of two types, individualized questions. I can ask Sana, can you tell this? Or I can ask generalized questions to the whole class, okay? So that if we ask by individualized questions, people will be more alert. At any point of time, a teacher may ask me, so that they will think and they will be more attentive to the class. While asking, there should not be, we should not interact in it should be in a non-threatening way and wait for a response. Everyone should, see that most student gets opportunity. The same thing, asking any MCQs or any questions will break the monotony and check up on learning to point out gaps in understanding. What is the brainstorming in lecture? No. Is a method of teaching. So everybody participates with some idea, so freely. Whether we won't correct them, okay? Because we won't criticize them. Everybody participates in the discussion with some idea.
any idea that may be correct or not. We won't give them like feedback at the same point. At the end, we will summarize them saying that this is correct and that is not correct. But individually, we won't tell you are wrong. Technique for activating knowledge and understanding the topic. Invite everyone to participate, put them at ease, and middle you have to change the pace. At the end, summarize framework for the material covered and feedback. So we are not concentrating like you told wrong or he told something. In general, what is right, what is wrong, we will be telling. So there will be no like నన్ను ఏదో తప్పన్నారు అనే ఫీలింగ్ ఉండదు ఎవరికి ఇన్ జనరల్గా చెప్పేస్తాం కాబట్టి. Coming to the simulations, role plays and debates. Simulations skill lab is separate there. The lecture will be taken on that. And we are creating a real life situation in a safe environment to receive feedback on their experiences. సిమ్యులేషన్లో కూడా 3 సార్లు పెట్టాం 4 సార్లు పెట్టాం క్యాన్లో పెట్టలేకపోయారు. దెన్ ఎక్కడ నీకు ల్యాక్యూనే ఉంది నాలెడ్జ్ సంథింగ్ ఏం చేయాలి అండర్ అబ్జర్వేషన్ చేయిస్తాం. దెన్ పర్ఫార్మెన్స్ అండర్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, లాటర్ ఇండివిజువల్లీ డూయింగ్. These are the levels of learning. Methods to break monotony of a lecture, already discussed. This is a video. Here he is telling about time constant. That is particularly useful in anesthesia. One time constant is we can improve the attention of the students. So one time constant, there is a, it will, time constant is nothing but the capacity by the flow. So it will be replacing with the 63% of the what is there in the previously in the blue liquid, okay? In two time constants, 86%. We can remember like this, but we can give a where there is like evidence-based example. Like for every one time constant, 63% of what is remaining in that will be replaced. So after first one time constant, 63% we just replace with the 63%. In the second time, the remaining person, 37% is considered as a 100%. In that 63% will be replaced. So that comes out around 23. We will add this 23% to the 63, it will come around 86. We can give examples practically also. So the learning will be more easier if you combine audio-visual aids with a practical demonstration. So using audio-visual aids and effective presentation skills, computer-assisted learning, all these things are the methods to increase the participation of the student. Later in the next afternoon session, we are going to have a small group discussion. Small group methods are easy for you to reproduce and then you will deal with it. But mostly ఏంటంటే మీరు you have to do role play out చేయాలి. సో మీరు ఏమేం చేస్తున్నారు అనేది now we will give 3 minutes. మీరు డిసైడ్ చేసి మీరు చెప్పండి. రోల్ ప్లే వాట్ సినారియో యు ఆర్ డూయింగ్ ఇలా. సో ఇంకొక గ్రూప్కి ఇది చేద్దామా, ఫిష్ బాల్ అంటే విల్ గివ్ దిస్ ఫర్ దిస్. మీరేం చేయాలంటే ఒక టూర్ ప్లాన్ చేయాలి. మనందరం టూర్ వెళ్ళాలి, వేరే ఊరు ఎక్కడికో టూర్ వెళ్ళాలి. ఆ టూర్ వెళ్ళాలంటే ఎలా ప్లాన్ చేయాలి? మీరందరూ కూర్చొని రౌండ్గా కూర్చుంటారు, మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, వేరే వాళ్ళందరూ చుట్టూ ఉండి
వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు, అబ్జర్వ్ చేసి చెప్తారు. మీరు కూర్చొని మీరు మాట్లాడుతుంటారు, మనం పలానా రోజు వెళ్ళాలి, పలానా రోజు రావాలి, మన ఇంత ఖర్చులు అవుతాయి ఇట్లా అనేది మీరు ప్లాన్ చేయాలి. ఒక టూర్ ప్లాన్ చేయండి అంతే. మీరు ఒక టూర్ ప్లాన్ చేయాలి కూర్చొని. అంటే ఏదో అన్ని కూర్చొని రాసేసి కాదు, అట్లా కాదు. యూ హ్యావ్ టు గో ఆన్ టాకింగ్ అండ్ దెన్ అడగాలి ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు వెళ్దాము, ఎంతమంది మనము, ఎంత డబ్బులు అవుతాయి అనేది మీరు అట్లా గట్టిగా మాట్లాడుకుంటూ చేయాలి. మళ్ళీ ఏంటి ఈవెంట్ ఎట్లా వాట్ ఎవర్ యూ మీరు అదొక్కటే చేయండి. మీరు ఒకటి రోల్ ప్లే మీరు చేయాలి. మీరేం చేస్తారు రోల్ ప్లే? అది మీకు చెప్పాను కదా నేను. క్యాండిడేట్లు సిజేరియన్ సెక్షన్, అత్తగారు, హస్బెండ్, ఒక ఏఎన్ఎం, డాక్టర్ ఉండాలి. డాక్టర్ అడుగుతూ ఉంటారు, నర్సు ఉంటుంది. తెలుసు కదా మీకు, మీరు చేశారు కదా మీరు, అందుకనే మీకు చెప్పాను నేను. అది యూ ప్లాన్ అప్. మీరు ఎవరు డాక్టరు ఇట్లా ఎవరైనా పర్వాలేదు, ఎవరు పేషెంట్ అయినా పర్వాలేదు, ఎవరైనా పర్వాలేదు, నర్స్ అయినా పర్వాలేదు, డోంట్ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ రోల్ ప్లే, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. మీరు ఒక సినారియో ఏదైనా చేయండి, ఏదో ఒకటి, వాట్ ఎవర్, బట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ మీరు మాకు చెప్పండి. ఇంకేం చేద్దాం, ఇంకా అది చాలా రోల్ ప్లేనే. మీరే ఏదైనా చేస్తారా రోల్ ప్లే? కేస్ హిస్టరీ తీసుకోవడం కూడా రోల్ ప్లేనే. కేస్ హిస్టరీ తీసుకోవడం కూడా రోల్ ప్లేనే. వాట్ ఎవర్ ఇట్స్, కేస్ హిస్టరీ తీసుకోవడం అనేది, వన్ ఈజ్ ఎ పేషెంట్, వన్ అదర్ ఈజ్ ఎ స్టూడెంట్, అండ్ వన్ క్యాన్ బి టీచర్ అండ్ అబ్జర్వింగ్ లైక్ దట్ రోల్ ప్లే. మీరు ఒకళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు, పేషెంట్ రిప్లై ఉంటారు, డాక్టర్ ఏమో మేబీ ఇంటరాక్టింగ్ ఆర్ మే నాట్ బి ఇంటరాక్టింగ్. ఎగ్జామ్లో అయితే అబ్జర్వేషన్, ఇంటరాక్టింగ్ అయితే గైడెన్స్. మనం క్లినిక్స్లో చేస్తుంటాం కదా, అది ఇలా అడగాలి ఇట్లా అనేది గైడ్ చేస్తుంటారు, అది మీరు చేయండి ఇట్లా అనేది. I have one question for you. ఓకే What ఓకే is the single డిసైడ్. best? సో మీది వేరు. మీరండి? Excuse me, second bench, ఓకే second table. ఓకే. అంటే Question for ఎట్లా you all. చేస్తారు అనేది మీ ఇష్టం. మీరు Is there any single best teaching learning method? What is that? Single best teaching learning method, if it is there, what is that? బెస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఏది? బెస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్, మెథడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అంతే, మరి మీరు చెప్పాలి కదా. There is no single best teaching method. We have to accommodate Depending combination on of the teaching methods. situation. Select combination depending upon the domain, context, time frame, level of learning. All those things we have to consider, and we have to use combinations of teaching learning methods. There is no best Thank you. contraceptive. There is no best contraceptive. The best contraceptive అనేది లేదు. It depends on the patient, it depends on the situation అట్లా. సో ఏదో ఒక డ్రగ్ ఉంది, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ అన్నిటికైనా అంటే అందరూ అదే వాడతారు, మనం ఇన్ని చదవం. అట్లానే ఇది కూడా అంతే. సో మెనీ మెథడ్స్. మేడం థ్యాంక్ యూ. ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ మీరు చెప్పండి. Thank you everyone for your patience. థ్యాంక్ యూ. We'll meet again in afternoon. I'm not say మధ్యాహ్నం కూడా చేయించాను. So we'll break for lunch. I request all the participants to join for the lunch. The lunch is arranged the next room.
మంచి ముహూర్తం ఒకటి చెప్తే మాట్లాడతానండి. ఓ బ్రహ్మముహూర్తం అండి. థ్యాంక్స్ అండి. నేను కంపల్సరీగా అదే టైంలో అడుగుతానండి. థ్యాంక్ యూ పంతులు గారు, తప్పకుండా తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ అండి. మేడం గారు, మాకు వచ్చిన హెల్ప్ చేయాలండి. డెలివరీ కొంచెం ఒక స్పెసిఫిక్ టైంలో డెలివరీ చేస్తే మంచిదని మా పంతులు గారు చెప్పారండి. సరే, అంటే కొంచెం అర్జెంటుగా చేయాలి సార్, చెప్పండి, ట్రై చేస్తా. బట్ మిమ్మల్ని కాదనకూడదు కాబట్టి. అర్ధరాత్రి 12 గంటల 5 నిమిషాల నుంచి 12 గంటల 7 నిమిషాల మధ్యలో చేయాలండి. 12 గంటల 5 నిమిషాల నుంచి 12 గంటల 7 నిమిషాల లోపల బిడ్డ పుట్టాలా? బ్రహ్మముహూర్తం ఆ టైంలో ఇచ్చారండి. నేను అంటే మీరు నాకు ఇస్తుంది 2 నిమిషాలే అండి. అదేనండి, మన పంతులు గారు నాకు 2 నిమిషాలు చెప్పారు, 2 నిమిషాల పని. వామో, ఇప్పుడు ఇంకా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సర్జికల్ ఫీల్డ్లోకి రాలేదండి కరెక్ట్గా ఆ సెకండే డెలివరీ చేయడానికి. మరి మీ హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చింది దేనికండి? టైం డెలివరీ చేస్తారనే కదండి. పూర్తి ఉన్నదే ఒక కేసు, ఇది కూడా ఏం పోగొట్టుకుంటాం. సరే, ట్రై చేద్దామని చెప్దామా? రే చూసావా, భయపడిపోయింది. అది అట్లాగా డీల్ చేయాల్సింది. థ్యాంక్ యూ రా. సరేలేండి, మా ప్రయత్నం మేము చేస్తాము, అన్ని రెడీ చేసుకుంటాం. డబ్బుల గురించి అడుగుద్ది, జాగ్రత్త మాట్లాడు. నేను చెప్పాను కదా, అలానే మాట్లాడు. అంటే ఇంకా యాక్చువల్గా అయితే 2 గంటల్లో చేయాలి, కానీ ఇంకా మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి మానిటరింగ్ అంతా పెట్టుకొని బేబీ హార్ట్ రేట్ చూసుకుంటూ ఇబ్బంది లేకపోతే ఆ టైం వరకు ఉంటామండి. కానీ మధ్యలో ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే మాత్రం ఎమర్జెన్సీలో అయినా చేస్తామండి. చేసిన 2 మినిట్స్ లోపు చేయండి. ఎక్కడైనా 2 మినిట్స్ లోపలేనా అండి? పంతులు గారు అదే చెప్పారండి. 2 మినిట్స్ లోపల. 2 మినిట్స్ నూడిల్స్ అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు. సో కానీ అండి మరి ఖర్చుతో కూడిందండి. అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఉండొచ్చు, యాంటీబయాటిక్స్ వాడాల్సి వస్తుంది, సిజేరియన్, మరి దగ్గర ఒక 40 నుంచి 50 వేలు అయినా గ్యారంటీగా అవుతుందండి మరి ఖర్చు. మేము చాలా పూర్ పేషెంట్స్ అండి, అందుకండి మీ హాస్పిటల్కి వచ్చింది. ముందు చెప్పాం కదండి, మేము అంత పెట్టుకోలేమనండి. ఆరోగ్యశ్రీ వస్తండి. ఆరోగ్యశ్రీ లేదండి, ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ తీసారండి. అయ్యో, అదేంటండి, ఆరోగ్యశ్రీ వస్తానే అనుకున్నాం కదండి. మేము అంత పెట్టలేమండి, కొంచెం చూసి చేయండి. సరే, ఒక 40 వేలు ఇవ్వండి, అన్నీ కలిపి, మందులకు కానీ ఆపరేషన్ థియేటర్లకు కానీ అన్నీ కలిపి 40 వేలు ఇవ్వండి. ఒక 20 వేలు ఇస్తామండి. ఏంటండి? 20 వేలు ఇస్తామండి, అంతే 20 వేలా అండి? 20 వేలు అసలు ఏం చేయలేమండి. అవుతులేండి, ఈసారి ట్రై చేయండి ప్లీజ్. డాక్టర్ గారు తప్పకుండా. సరేలే, 20 వేలు మాత్రం ఏం పోగొట్టుకుంటాం ప్రజెంట్ ఉన్న సినారియోలో. మీ జీతంకైనా వచ్చుద్ది, ఈ నెల క్లినిక్ రెంట్కైనా వచ్చుద్ది. సరే కానీ, సరే రెడీ చేయమ్మా ఓటీ. చూసేవారా, అది డీల్ చేసే పద్ధతి. కానీ కుమ్మేద్దాం. దేనికమ్మా ఇది? మా ఆస్తులు రాయించుకుంటామండి. అరే, ఇది సంతకం ఉంటుంది చూసుకో, సంతకం పెట్టేసి ఇచ్చేసేయి. రెడీ అయింది మ్యామ్. ఇంకోటి ఇందాకేదో పేపర్ ఇంకోటి సైన్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళది ఏంటి? కన్సెంట్ ఫామ్ మ్యామ్. దేనికమ్మా? సర్జరీదా? అవును మ్యామ్. వాళ్ళు ఎవరు వచ్చారు చూడు, లైఫ్ సెల్ వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఈ కేసు కిందకి వచ్చారు, లైఫ్ సెల్ స్టెమ్ బ్లడ్ కార్డ్ బ్లడ్ వాళ్ళు వచ్చారేంటి? వాళ్ళు ఎవరో పిలుచుకున్నట్టున్నారు మ్యామ్. కనుక్కో ఒకసారి. ఇప్పుడేమి కోఆర్డినేట్ మనం ఏమి పెట్టిన కేసు లేదు కదా, వీళ్ళు జస్ట్ 20,000 రూపీస్ పేషెంటే కదా. అరే, నువ్వు వాడితో డబ్బులు బయట డీల్ చేయి, హాస్పిటల్ లోపల కాదు. వీళ్ళదా కార్డ్ బ్లడ్? నాకేమో సర్జరీకి 20 వేలను, కార్డ్ బ్లడ్కి ఏమో 70 వేలా? సరేలే, ఇంకేం చేస్తాం, ఒప్పుకున్నాంగా, చేద్దాం. చేస్తాను మ్యామ్ పేషెంట్. తర్వాత ఆఫ్టర్ 21 days మ్యామ్ బయట ఏదో ఆడి కార్ వచ్చింది మ్యామ్, కార్ నెంబర్ కూడా 9999 అని ఉంది. ఏంటో అది చూస్తే మన పాత పేషెంట్స్ లాగా ఉన్నారు మ్యామ్, బిడ్డతో వచ్చారు. మనకి ఏ సర్జరీ చేసినా 30 వేలు 40 వేలు కన్నా కూడా రాలేదు కదే. మనకి ఆడి కార్ వచ్చిన పేషెంట్ ఎవరున్నారే బాబు? గుర్తుపట్టారా డాక్టర్ గారు? మొన్న ఈ రింగ్స్ చైన్ నువ్వేనా సంజయ్? అవును డాక్టర్ గారు, నేనే. ఓ, మా నాన్నగారు కూడా మాట్లాడారు. ఓహో, మీరు బ్రేస్లెట్లు కూడా. ఓకే. అబ్బో, అదేంటండి, మొన్న పేదవాళ్ళు అన్నారు, రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడదన్నారు, 20 వేలకి నాతో ఆపరేషన్ చేయించారు. టైం అది అర్ధరాత్రి 12:05 నుంచి 12:07 అడిగితే ఏదో టైం బాగోక 12:08 డెలివరీ చేశాను. అందుకేనండి, మీరు ఒక్క నిమిషం దాటింది కాబట్టి మీకు 20 వేలు ఇచ్చాం. అదేంటండి? దానివల్ల ఏమైందంటే ఆయనకి ఆ పిల్లగాడికి హోమం చేయాల్సి వచ్చింది బయట. శాంతి హోమం లక్ష ఖర్చు అయింది. ఆ పంతులు గారు ఆ మాట దానికోసం ప్లాన్ చేసినట్టున్నాడు. 1,00,000 చేశాను నాకు అది. సో ఎందుకంటే ఏం చేయమంటాను నేను?
సో దాని కూడా ఇప్పుడు తీసుకున్నాం ఏంటి ఏదో అలాగా. ఇన్విటేషన్ కార్డు పట్టుకొచ్చారు? అదే బారసాల ఫంక్షన్ కోసం మన శ్రీ కన్వెన్షన్ హాల్. శ్రీ కన్వెన్షన్. అవునండి. ఓహో, సరేలేండి. ఫంక్షన్ జరుగుతుందండి, అందరు రావాలండి. అప్పుడెప్పుడో మా చంద్రశేఖర్ సార్ అన్ని బ్రాంచ్లు ఒక లైఫ్తో డీల్ అవుట్ చేస్తుంది, మన ఒక్క బ్రాంచేరా ఒక్కసారి 2 లైఫ్లతో డీల్ చేస్తుందని చెప్తే బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యి తలకి ఎక్కించుకొని తీసుకున్నందుకు జరగాల్సిన శాస్తే జరిగిందిలే నాకు. శుభం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. So very good. Congratulations. Well done. So big applause to the team, please. The team. My next. Okay. మీరు ఎట్లా అరేంజ్ చేసుకుంటారు? హలో. అండ్ సైకోసిస్ పేషెంట్ సైకియాట్రిస్ట్ని కలవడానికి వస్తాడు. ఓకే, ఎలా డీల్ చేయాలి అనేది. నేను డాక్టర్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాను, సార్ కార్తీక్ గారు పేషెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు. వీళ్ళందరూ అటెండెంట్స్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మేము మా క్లినిక్లో ఏంటంటే ఇలా అందరూ వచ్చేస్తున్నారని 3 సీటర్ సోఫా ఒకటే పెట్టాం. అంటే 2 అటెండెంట్స్ మాత్రమే కూర్చోడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సారీ అండి చేయలేదు, మిగతా వాళ్ళు బయట వెయిట్ చేయని చెప్తున్నాం. ఓకే, దట్స్ వన్ వే టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దెమ్. నమస్తే కార్తీక్ గారు, బాగున్నారా? నమస్తే అండి. బాగున్నారా? బాగుంటే ఇక్కడ ఎందుకు వస్తానండి? నాకు అంతా భయంగా ఇబ్బందిగా ఉంది. చెప్పమంటారా వద్దంటారా? చెప్పండి సార్. అంటే నాకు మామూలుగానే వెళ్తున్నానండి, అక్కడికి వెళ్ళి దోశ తింటున్నాను, తినేసి డబ్బులు కడుతున్నాను. ఆ దోశ వేసే అబ్బాయి నా వెనకాలే వస్తున్నట్టు ఉంటుందండి. నిమిషం ఆగరా, ప్లెయిన్ దోశ మసాలా దోశ? అంటే అప్పుడప్పుడు ఎగ్గాను కొద్దిగా మసాలా వేస్తానండి. తర్వాత అట్లాగే కొంచెం దూరం నడుచుకొని వచ్చిన తర్వాత కొంచెం టీ తాగాలనిపిస్తుందండి. టీ తాగుతాను, డబ్బులు ఇస్తాను. ఆ టీ చేసే అతను కూడా నా వెనకాలే వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుందండి. వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుందా? వస్తున్నాడు, నా వెనకాలే వచ్చి నేను డబ్బులు ఇచ్చినా కూడా నా వైపు పదే చూస్తున్నాడు. అంతే, నేను ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇంటి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ నా రూమ్లోకి వచ్చేస్తున్నారు. ఇంట్లో వాళ్ళు కనపడట్లేదు నాకు, అంత చుట్టుపక్కల వాళ్ళే కనపడుతున్నారు. వాళ్ళు మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కనిపిస్తున్నారా? వాళ్ళకి ఎందుకు కనపడరు, వాళ్ళకి కనపడుతున్నారు. ఏమ్మా, మీకు వాళ్ళు వచ్చి ఆయన రూమ్లో ఉండటం కనిపిస్తుందా? ఇంకా ఏంటి ఇబ్బంది? నైట్ పడుకుంటాను, పడుకోగానే పొద్దున చూసిన వాళ్ళందరూ నా బెడ్ మీద ఉంటారు. సరే, మరి మీ గురించి టీవీలో కానీ రేడియోలో కానీ ఏమైనా చెప్తున్నారా ఈ మధ్య? టీవీ 9 వాళ్ళు నా గురించి 24 గంటలు డిబేట్ పెట్టారు. వెరీ గుడ్. 24 అవర్స్ నా గురించే పెట్టారు. మరి మిమ్మల్ని మీ ఇంట్లో కెమెరాలు ఫిక్స్ చేసి మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేయటం ఇట్లా ఎవరైనా చేస్తున్నారా? మా ఇంట్లో 34 కెమెరాలు ఉన్నాయి, అన్నీ నా వైపే ఫోకస్ అయి ఉంటాయి. వెరీ గుడ్. ఏమ్మా ఇతను చెప్తుంది? మైండ్ పోయింది, ఆమెకు మైండ్ పోయింది, ఎవరికి మైండ్ పోయింది? మీకు మైండ్ పోయింది. సార్ చెప్పే వాళ్ళకి పిచ్చి, చెప్పేది వినే వాళ్ళకి పిచ్చి, నాకు లేదు పిచ్చి. ఏంటమ్మా అంత బాగానే మాట్లాడుతున్నాడు కదా, ఆయనకి పిచ్చి అంటావేంటి? పిచ్చి లేనోడు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాడా అసలు? అలా అడగండి సార్. ఎంతో కొంత పిచ్చి అందరిలో ఉంటుంది. పిచ్చి లేకపోతే అసలు ఎట్లా సార్? డబ్బు సంపాదించాలని పిచ్చి, చదువుకోవాలని పిచ్చి, పైకి ఎదగాలని పిచ్చి, పక్కనోడు ఆస్తి దొబ్బేయాలని పిచ్చి, అన్ని పిచ్చిలే. దాంట్లో నాదొక చిన్న పిచ్చి అని అనుకుంటున్నాను నేను. అందుకే ఏమన్నారు? పిచ్చి పలు రకాలు అన్నారు. సరేనా? సో మీరు ఇంకా ఆపేసేయండి. ఆయన బాగానే ఉన్నారు, ఆయనకి మైండ్ అంతా బాగానే ఉంది. ఓకేనా? మీరు అలా మాట్లాడటం తప్పు, అలా చేయకండి. రైట్?
సరే కార్తీక్, మరి వాళ్ళందరూ నీతో ఫాలో అవటం, నీ వైపే చూడటం, ఇలా చేయటం వల్ల నీకేమైనా ఇబ్బంది ఉందా? నాకేం ఇబ్బంది ఉంది సార్, కొంచెం భయంగా ఉంటుంది. అంటే నిద్ర పడటం లేదు. బెడ్ మీద అంతమంది ఉంటే ఎట్ట నిద్ర పట్టింది సార్? మామూలుగా ఒకళ్ళు పడుకునే బెడ్ మీద ఒకళ్ళే ఉండాలి, అంతమంది వచ్చి పడుకుంటుంటే నిద్ర ఎట్లా పట్టిద్ది? కింద ఓ దిండు దుప్పటి ఏమైనా పోనీ కింద పడుకుంటావా? అంటే ఏదన్నా 2 బెడ్లు ఆర్డర్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా పడుకుంటారు సార్, పాపం చలి ఎక్కువగా ఉంది బయట. అది ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పి చేస్తాను. నేనేం చేయగలనంటే నీకు సార్, నీకున్న భయం తగ్గటానికి, సార్ చక్కగా మంచి నిద్ర రావటానికి సార్ కొన్ని మందులు ఉంటాయి సార్. అవి ఇస్తా. సార్ నేను మందు తాగను సార్. మందులు మందు టాబ్లెట్సా సార్? మందు ఇస్తారేమో నిద్ర పట్టడం. నువ్వు ఇంగ్లీష్ మీడియం అనుకుంటా, సరేనా? నేను తెలుగు మీడియం. ఓకే, సో టాబ్లెట్స్ ఇస్తాను, నీకు మంచిగా నిద్ర వచ్చింది సార్. ఓకేనా? ఓకే. నీ చుట్టూ మీ ఇంట్లోకి వచ్చే వాళ్ళు నాకు నిద్ర వస్తుంది సార్, కాదు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఉండటం వల్ల నాకు నిద్ర రావటం లేదు. దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఉంది సార్, లాజిక్. నేను వీళ్ళందరితో మాట్లాడి సార్, నీ బాధ వాళ్ళకి అర్థం చావట్లా. అవును సార్, వాళ్ళతో మాట్లాడి, అవును సార్, నీ వెంటబడే వాళ్ళకి ఇవ్వండి సార్ టాబ్లెట్, వాళ్ళకు కూడా ఇస్తా. ఓకే, సరేనా? సరే సార్. వాళ్ళకు కూడా టాబ్లెట్ ఇచ్చి సార్ నీ చుట్టూ పడే వాళ్ళ సంగతి మొత్తం చూస్తా. సరే సార్. ఎస్పీ నాకు తెలుసు, మీ ఊరు ఎస్పీ. నేను పర్సనల్గా మాట్లాడి సరే సార్ నీకు ప్రొటెక్షన్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళందరి సంగతి చూస్తా. థ్యాంక్ యూ, సరేనా? థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంక నువ్వు వెళ్ళిపో. అమ్మా, మీరు ఎప్పుడైనా సైకోసిస్ ఉన్నప్పుడు అలా ఏం జరగట్లేదు, నువ్వే అంతా ఊహించుకుంటున్నావు, నీకు పిచ్చి, అట్లాంటి మాటలు అస్సలు మాట్లాడకూడదు. సో వాళ్ళని కాంట్రడిక్ట్ చేయకూడదు. సో వాళ్ళ నుంచి మేమందరం నీకోసం ఉన్నాం. నిన్ను ఏదైనా చేయాలంటే మమ్మల్ని ఏదైనా చేసాక కానీ నీ దాకా వాళ్ళు రాలేరు. వీఆర్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ అనే ఒక సైకలాజికల్గా వాళ్ళకి ధైర్యం క్రియేట్ చేయాలి. క్రియేట్ చేస్తే మీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంటే త్వరగా దీని నుంచి బయటకు వస్తారు. సరేనా? ఓకే. సో టేక్ హోమ్ మెసేజ్ ఏంటంటే, సైకోటిక్ పేషెంట్ని మనం కాంట్రడిక్ట్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ ఆయనకున్న సిమ్టమ్స్ని ఆయన నోట్తో చెప్పి ఏదైతే ఇబ్బందులు ఉన్నాయో, ఫియర్ ఆర్ స్లీప్, దానికి సిమ్టమాటిక్గా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తానంటేనే. ఇప్పుడు మనం ఇందాక లెర్నింగ్లో ఏం నేర్చుకున్నాం, అడల్ట్ తనకి రెలవెంట్గా ఉంటేనే వింటాడు. సో తనకి భయంగా ఉంది, నిద్రపడట్లా, సో దాన్ని ట్రీట్ చేస్తానంటే వింటాడు. సో దాన్ని ఫోకస్ చేయాలి, మందులు ఇవ్వాలి. సో హీస్ హ్యాపీ. సో ఫ్యామిలీ కాంట్రడిక్ట్ చేస్తుండటం వల్ల అతనికి భయం, హీ ఫీల్స్ ఐసోలేటెడ్. నా బాధ ఇంట్లో వాళ్ళకి అర్థమై చావట్లేదు అనుకుంటాడు. సో కాబట్టి ఫ్యామిలీని కూడా అతను అర్థం చేసుకొని అతనికి సపోర్ట్ చేయమంటే సైకాట్రీ పేషెంట్స్లో మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ త్వరగా వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. సో వెరీ నైస్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్. సో డిజీజ్ గురించి సైకోసిస్ ఎంతసేపు చెప్పినా మేబీ వీ మే నాట్ అండర్స్టాండ్, బట్ ఒక రోల్ ప్లేలో ఈజీగా దే హ్యావ్ గివెన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఫర్ బిగ్ అప్లాస్ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. అమ్మా, మీరు ప్లానింగ్ రండి. మీరు పట్టుకొని గట్టిగా మాట్లాడుతూ ఉండండి, ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది.
డాక్టర్స్ మనకి మన డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒక 5 days వెకేషన్ కావాలంటే వెళ్ళమని చెప్పారు. నేనైతే మారేడుమిల్లి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. నేను వెళ్ళలేదు కానీ దూరం వెళ్దాం ఈసారి. ఒక 5 days ట్రిప్ లాగా. మారేడుమల్లి అయితే 2 days ఇస్తారు లీవ్. ఇక్కడ నుంచి దూరం అంటే 3 గంటలు అంటే మారేడుమిల్లి. పర్లేదు. 2 గంటలకు మించి రారు. సార్ సౌత్ సైడ్ వెళ్దాం సార్, వెదర్ బాగుంది. సౌత్ ఎక్కడికి? కేరళ వెళ్దాం సార్, 1 week పెట్టుకొని. మనం ఇద్దరం ఎప్పుడు ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటాం, వీళ్ళు రారు. ఇచ్చింది 5 రోజులండి, మీరు 1 week 15 రోజులు అంటే కుదరదు. మన హెచ్ఓడి చక్రి గారు ఎంట పడతా ఉంటారు. 1 week 10 days అంటే హాలిడేస్ ఇస్తారంటారా లీవ్ 2 రోజులు మనకి? సార్ 5 days అయితే ఇచ్చారు సార్. మేడం గారు అడిగినట్టు 2 వారాలు కుదరదు మేడం, కుదరదు సార్. సార్ నేను రాను సార్, డీజిల్ కార్లో అయితే నేను రాను సార్, వామిటింగ్స్ అవుతాయి సార్, నాకు వామిటింగ్స్ అవుతాయి, నేను రాను. వెళ్ళాలి మేడం, ఇట్లా ఒక డ్రాప్ అయ్యి ఇట్లా అంటే ఏమవుతుంది మేడం? సార్ వామిటింగ్స్ అవుతాయి సార్, నేను కూర్చోలేను సార్. మందులు ఇద్దాం మేడం, అందరూ డాక్టర్సే మేడం. నాకు కొంచెం లగ్జరీ కార్ అయితే కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది సార్. లగ్జరీ కార్ కావాలి? అవును సార్, ప్లీజ్ సార్. నక్సలైట్లు పడ్డారు సార్ లాస్ట్ టైం అంటే అక్కడ. నక్సలైట్లు పడ్డారు. మారుద్దాం సార్ ప్లేస్. సార్ ప్లేస్ మీరే చెప్పండి మేడం. సార్ ఫ్లైట్స్ తీసుకుందాం సార్, కేరళ వెళ్దాం సార్. మేడం మరి అంటే లగ్జరీ మేడం ఫ్లైట్స్ స్లీపర్ ఫ్లైట్ అడుగుతారేమో, మరి ఇక్కడికెక్కడ స్లీపర్ ఫ్లైట్లు అంటే కష్టం మేడం. లే ఓవర్ లేకుండా మనకి విజయవాడ నుంచి అంటే 2 flights సార్, కేరళ అంటే లే ఓవర్లో అయిపోయింది సార్. డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ అయితే బాగుంటుంది కదా సార్. మేడం డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ అంటే మనం మా రింగ్ రోడ్లో మా ఆస్తి అమ్ముకొని ఒక ఫ్లైట్ కొనాలి మేడం మనం. మేడం చార్టెడ్ ఫ్లైట్ వస్తుంది మేడం. సరే ఫస్ట్ అసలు ఎక్కడికి వెళ్దాం ఇంతకు అసలు? సో అసలు ప్లేస్ డిసైడ్ చేయండి ఫస్ట్. ఆ డిస్కషన్లోనే ఉన్నాను సార్, మీ సజెషన్ ఏమైనా ఉందా? సో నాకైతే అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ వెళ్దామని. సో ఆంధ్ర కాకుండా. సరే సార్, నేనే చక్రి గారితో మాట్లాడతాను, వారం రోజులు సెలవు ఇప్పిస్తాను. మీరు ఇంకా అంతకుమించి ఎక్స్టెండ్ చేయకండి, దిస్ ఈజ్ ఫిక్స్. ఓకే మేడం, ఫ్లైట్లు ఫిక్స్ అయినాయి. ఓకేనా? ఫ్లైట్లో వెళ్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే, ప్లేసెస్ ఏమన్నా సజెషన్ ఉందా మేడం కేరళలో? నేనైతే సౌత్ కేరళలో కొచ్చి, ఎర్నాకుళం ఆ ఏరియాలో తిరుగుదాం అనుకుంటున్నాను మేడం. కొచ్చి ఏరియాలో కొంచెం ఫ్రెంచ్ కాలనీ అవన్నీ ఉంటాయి, కొంచెం అవన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేసినట్టు ఉంటుంది మనకి. మేడం కేరళ మొత్తం ఫుడ్ ఒకేలాగా ఉంటుంది మేడం. ఫుడ్ కష్టం సార్, అక్కడ తినలేం సార్. మనం తీసుకెళ్ళి ఏదో ఒకటి మేనేజ్ చేద్దాం. మీట్ తీసుకెళ్దాం సార్, ఏం కాదు సార్. కుక్కుని తీసుకెళ్దాం, కుక్కుని తీసుకెళ్దాం సార్. మరి ఎలా సార్, కుక్కు లేకపోతే కష్టం సార్. అయ్యో సార్, ఏం కాదు సార్, కుక్ లేకపోతే ఎట్లా సార్? మేడం వండి సార్, అన్నీ వండుతి. మళ్ళీ హెల్పర్స్ కూడా కావాలంటారేమో. హెల్పర్ వద్దులేండి సార్, పర్లేదు సార్, అక్కడ దొరుకుతారులేండి సార్, అక్కడ దొరుకుతారు సార్. కుక్ ఒక్కటే కష్టం మనకి, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. మేడం ఫుడ్లో ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుంది మేడం? సార్ అక్కడ గ్యాస్ట్రైటిస్ సార్, నాకు సివియర్ గ్యాస్ట్రైటిస్, మీకు తెలుసు మేడం. మన మందులు ఉన్నాయి మేడం మన దగ్గర, జనరల్ ఫిజిషియన్, ఐ గివ్ గుడ్ మందులు సార్. మరి 5 days అంటే కష్టమేమో సార్. మేడం ఒక్క కుక్, ఇంకా అంతకుమించి ఇంకెవరికి చెప్పండి. సరే సార్, ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఇంకా మళ్ళీ మీరు లగేజ్ ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా చెప్పకండి, నాకు నిద్ర పట్టదు. నేను మ్యాట్రస్ కూడా ఇంట్లో నుంచి తెచ్చుకుంటాను. కొచ్చి అంటే మరి పెద్ద పెద్ద మాల్స్, షాపింగ్ లేకుండా ఎట్లా సార్? షాపింగ్ చేసుకోండి మేడం, కానీ మీరు గుంటూరు నుంచి నేను మ్యాట్రస్ కూడా నేనే తెచ్చుకుంటాను, నాకు దాని మీద నిద్ర పట్టదు అంటేనే ప్రాబ్లం. పిల్లో ఒక్కటే సార్ తెచ్చుకునేది, మ్యాట్రస్ అక్కర్లేదు సార్, పిల్లో చాలు సార్. సార్ బడ్జెట్ ఎంత అనుకుందాం సార్, ఎంత అవుతుంది? మరి 1 week అంటే నాకు కుదరకపోవచ్చు. సో మీకేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి సార్? రీసెంట్గా పెళ్ళయింది, ఇవన్నీ రీజన్స్ చెప్పండి ప్లీజ్. సార్ తప్పదు సార్, అర్థం చేసుకోండి సార్, నేనైతే రాలేదు సార్. 10 ఏళ్ళ నుంచి అందరం కలిసి ఒకే దగ్గర పనిచేస్తున్నాం సార్. మాకన్నా మీకు మొన్న మ్యారేజ్ అయిన వైఫ్ ఎక్కువైపోయింది సార్ మీకు. సార్ మీకు మ్యారేజ్ అయింది కదా సార్, మీకు తెలుసు కదా. సార్ మనలో మన మాట
ఇప్పుడు ఎంత గట్టిగా ఉంటే తర్వాత అంత కంట్రోల్ వస్తుంది జీవితం మీద. నా మాటనండి, వచ్చేసేయండి. సార్ మీ వైఫ్ని కూడా తీసుకోండి సార్, వెళ్దాం. సరే మాట్లాడతారు మేడం, మాట్లాడి చెప్తారు దాని గురించి. సో సార్ ఇంతకీ హెచ్ఓడి గారు పర్మిషన్ ఇచ్చారా? హెచ్ఓడి దగ్గర పర్మిషన్ తెప్పించే బాధ్యత నాది సార్. కానీ ఎక్స్ట్రా ఈ 2 టికెట్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఏనేమో హనీమూన్కి, ఆవిడేమో మొత్తం ఇల్లు మొత్తానికి షిఫ్ట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేశారు. అదే కొంచెం కష్టంగా ఉంది. అది నేను కొంచెం ఎక్స్ట్రా పర్మిషన్స్ తీసుకోవాలి సార్. ఎటు వాళ్ళ వైఫ్ని తీసుకొస్తున్నారు సార్, నేను కూడా మా హస్బెండ్ అను కిడ్స్ని తీసుకురమ్మంటారా సార్? సార్ ప్లీజ్ సార్, హస్బెండ్ ఒక్క కిడ్డే సార్. తెచ్చుకోండి అమ్మా, తెచ్చుకోండి. అందరు ఫ్యామిలీలు రండి. ఇది డిపార్ట్మెంట్ ట్రిప్లా లేదు, ఫ్యామిలీలో వస్తున్నారు సార్. ఒక్కొక్క మేడం, మీ ఇంట్లో ఒక హస్బెండ్, ఒక కిడ్, ఒక కుక్కు కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉంటారా మేడం? లేదు సార్, ఒక డాగ్ ఉంటుంది అంతే సార్. ఇప్పుడు దాన్ని కూడా తీసుకొస్తా అంటారా మీరు? అంటే మరి మేము లేకపోతే అది ఎట్లుంటుంది సార్? ఇట్లా ఫ్యామిలీని తీస్తే నేను మా నాన్న తీసుకొని వస్తాను సార్. నేను కూడా తీసుకొస్తాను సార్, మా పేరెంట్స్ని, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ని కూడా తీసుకొస్తాను సార్. నాతోనే మొదలైంది కాబట్టి నేను రాబోతాను సార్. నేను రాను ట్రిప్కి. అందరం వెళ్దాం సార్, అందరం వెళ్దాం. ఎందుకు అట్లా అంటారు? అందరం వెళ్దాం. మేడం, బడ్జెట్ ఇచ్చింది ₹1,00,000. ట్రావెల్ బడ్జెట్ ఈస్ 1 lakh ఓన్లీ. అవునా సార్? మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే మీ ఇల్లు మొత్తం లేపుకొని అక్కడికి షిఫ్ట్ చేసేలాగా ఉన్నారు. ఆయనేమో రెండు మూడు ఊర్లు మొత్తం లేపుకొచ్చేలాగా ఉన్నాడు ఆయన. ఒక్కసారి వెళ్ళేది మనం, ఒక్కసారే కదా వెళ్ళేది. బడ్జెట్ ఉంది సార్. మేడం, మీరంటే మీ వైఫ్, మీ హస్బెండ్, మీరు ఇద్దరు శాలరీలు, నేను ఒక్కదాన్ని సంపాదించేది. మీరు ఫ్యామిలీని అంతా వేసుకొని వస్తే ఇది డిపార్ట్మెంట్ అవ్వదు కదా సార్. హెచ్ఓడి పర్మిషన్ తీసుకోండి. హెచ్ఓడి పర్మిషన్ నాది సార్, మీరు మళ్ళీ అడగండి, అది నేను చూసుకుంటాను. ముందు ఇక్కడ ఎవరెవరు వస్తున్నారు అనేది తేల్చండి సార్. అడగండి మళ్ళీ, ఇంత ప్లాన్ చేసుకున్నాక పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే హెచ్ఓడి పర్మిషన్. ఉండండి, భాష గారిని అడుగుదాం, అసలు ఏంటి ఇంతమందిని తీసుకెళ్ళచ్చు. ఏమండి, ఇప్పుడు మనందరం ఒక టీము, అందరం సాటిస్ఫై అవ్వాలి. దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఉంది. ఓకే, మీకు హెచ్ఓడిని కన్విన్స్ చేయాల్సిన అవసరం రాకుండా వీడికి వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చేటట్టు, వాళ్ళ అమ్మగారు వచ్చేటట్టు, మీకు మీ అబ్బాయి కిడ్ వచ్చేటట్టు, వాళ్ళ తాత వచ్చేటట్టు, మీకు ఎవరు రావాలి, మీ వైఫ్ వచ్చేటట్టు ఒక అద్దరిపోయే బ్రహ్మాండమైన ప్లాన్ ఉంది. ఏం సార్ అది? మీరందరూ కేరళకి వెళ్ళేటట్టు. ఏం సార్ అది? మేడం ఇంకా పెళ్లి కాలేదు కాబట్టి కేరళలో డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి సార్. వండర్ఫుల్ ఐడియా. ఒక్క నిమిషం సార్. మేడం, థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మీరు నాకు. మీ కేరళ ట్రిప్ కోసం నన్ను ఎన్ని లక్షలు బొక్క పెట్టుకోమంటారు సార్? కేరళకి వెళ్ళటానికి పెళ్లి చేసుకొని. అయినా కానీ మాకు కుక్క వస్తుంది మేడం, అయినా కానీ మాకు కుక్క వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. వద్దు సార్. సార్ మారేడ్ మళ్ళీ ఫిక్స్ సార్, మారేడ్ మళ్ళీ ఫిక్స్ కేరళ. మేడం, ఏనా నేను మారేడు మళ్ళీ రాను, కొచ్చి ఫిక్స్ అయ్యాడు ఏనా. ఒక్క నిమిషం ఈయన అడుగుదాం. సార్ మీకు మారేడు మళ్ళీ ఓకేనా? ఓకే సార్, ఫైనల్గా ఏదో ట్రిప్ ప్లాన్ చేయండి సార్. హెచ్ఓడి పర్మిషన్ సార్. రక్తపు కన్నీరు వస్తుంది సార్, ఇంక వదిలితే సర్లేండి. మేడం, మేడం మారేడు మిల్లే కాబట్టి ఆ ఫుడ్ ఏదో నేనే వండుతాను మేడం. నాకు వచ్చి రాని మ్యాగీ నేను చేసి పెడతాను మీకు. దయచేసి మీ కుక్కని తీసుకురాకండి. సరే సార్, నేను ఒక్కదాన్నే వస్తాను. నేను వెళ్ళి చక్రి గారితో మాట్లాడాను సార్. ఇంకేమైనా? లేదు సార్. థ్యాంక్ యూ. లేదు చక్రి గారు, ఒక వారం పర్మిషన్ అండి. వెంకట్, ఇప్పుడే ఫోన్ వచ్చింది డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, ఇన్స్పెక్షన్ ఉందంట. సో అందరినీ రెడీ చేయవా? నేను ఇప్పిస్తాను. చూసుకుంటా అన్నారు మీరు, ఏది ఉన్నా కానీ పర్మిషన్ చూసుకుంటా అని చెప్పారు. ఇక్కడ దాకా డ్రాప్ అయ్యాను సార్. మారేడు మళ్ళీ కూడా లేదు సార్. ఏదో ట్విస్ట్ పెట్టండి సార్. దీనికేం టేక్ హోమ్ మెసేజ్ సార్?
సో టేక్ హోమ్ మెసేజ్ ఈజ్ బాగా ఎక్కువగా డీప్గా ఎక్కువ ప్లాన్ చేయొద్దు, ఇన్స్టెంట్గా వెళ్ళిపోండి. టూ మచ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ లీడ్స్ టు పారాలిసిస్. ఇంకా నెక్స్ట్ అయిపోయింది చాలా. So thank you very much for your very active participation. Big applause to everybody. So I think we can convey the information or the diagnosis కానీ ఏది కానీ different methods అనేది ఇప్పుడు మనకి తెలిసింది కాబట్టి, సో దీస్ మెథడ్స్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడ్స్ అనేవి ఇన్నోవేటివ్ కూడా ఎన్నో చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కోఆపరేటింగ్ అండ్ దెన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Just before the next session is going to start, I think so far there are 4 sessions which have been concluded. So the main idea of this session is just to realize the role of the teacher has changed from giving an information provider to there are multiple roles which might have been told. He is a facilitator, he is a guide, he is a mentor, etc. And traditional teaching methods were only theoretical or lecture based methods. Now even if you have gone through the material that is circulated, if at all any subject is given suppose 100 hours, out of that only 1/3 are for the regular teaching hours and 2/3 are for the group discussions and short group activities. So the idea is to introduce different methods which are not routinely practiced, so that based upon the competency or based upon the setting, whether we are doing it in a clinical setting or whether we are doing it in a OPD, whether we are doing in a operation theater or even in the classroom, depending on that it gives a flexibility for us to select. It is not that only we have to teach every time, or the student also can act as a teacher sometimes, or if you see the group discussions which has happened, majority of the discussion happened within that, and where the teacher will be standing outside observing the group and trying to give his inputs whenever possible. So this is the idea of it, and the role changing and the methods whatever have been introduced, and there are many other methods which we can come across in the next 2 days and also in the literature that has been circulated. So I think now we'll move on to the next session. We'll just try to introduce assessment actually, what is assessment and all details of. Thank you, sir. A very good afternoon to all of you. Since morning we are going into the newer curriculum. What are the things that we need to, now we as a students, we are learning how to teach. This is the main axis of this, this is the main aim of this workshop. We as the teachers, we are learning how to make our students learn the things what they are meant to learn. So for this we have competencies and we have our own objectives. Then we have prepared our teaching learning methods and how to make them learn the things. And now we want to assess what we have done. That is the main aim of assessment. So for anything to have, we should have an objective. Like you have a competency, all of you are given competencies on your tables. So first thing is we need to know who are the audience first. Is it the first professional years? The same competency for the first professional year, what is that we are testing? We want to test their knowledge. So that is the knowledge means what is it? It could be what it is meant to be. Like in the anatomy, we have to know the bones that are present in the upper limb. That is a fact that they need to learn. That is a knowledge based. And when we are assessing them, we will assess them to their knowledge level. And when we come to the same topic in the 4th professional year, we wanted to know what is meant by Colles fracture and how do you reduce that. So this is the assessment for the same upper limb bones. We are assessing the competency. Competency level is changed. So the method of assessment also changes by the same process. Okay. So in this, we need to know what is the difference between
assessment and evaluation. Can anyone of you don't, it's already displayed there. So what is the basic difference between the assessment and evaluation? Manam okkalani assess chestunnam. What we are doing in that? We wanted to see how they have reached that skill. Manam oka knowledge istunte or whatever we are teaching them in a small group discussion, we wanted to assess them how they have got that, what the point, objective vallaki vachinda leda. That is what we assess. Suppose if we wanted to know the evaluation manu paper corrections avi chestu untamu. What is that? We evaluate the skill that they have attained. Avuna, we will give marks and all. So this is the main difference. Assessment is a process of determining whether the predetermined objective has been achieved. So for this we need to have proper objectives. Ante manam class start ayye munde manam teeskune competency ki what is the objective, and the end of the session we need to know if that objective is being reached or not. This is assessment. Okay, whereas evaluation is, it is a value judgment. Enta varaku 9 of 10 na, some may get 6 out of 10, some may get 9 out of 10, some may get 10 out of 10. This is the difference between assessment and evaluation. Because nowadays the Indian medical graduate, the role is being changed. Our role is changed as from a teacher to a facilitator. Likewise, Indian medical graduate kuda, the roles have been changed. Once he comes out of this medical college, he should be a clinician, he should be a facilitator, he should be a leader, he should be communicator, communicator. So all these roles he has to play. So for this he need to learn certain objectives. That is what we need to assess. So measurement could be quantitative or qualitative. So what is the purpose of assessing? మనకు దేనికైనా ఒక ఉద్దేశం లేకపోతే ఇది గోల్ లేకపోతే విల్ నాట్ లెర్న్ సర్టెన్ థింగ్స్, అవునా? సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ నీడ్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్? ఇట్ ఈస్ ఫర్ అస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చెప్పింది కరెక్ట్గా వీళ్ళకి అర్థమైందా లేదా, టు గెట్ ఫీడ్బ్యాక్ రికార్డింగ్ ఆర్ ఓన్ పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టిమ్యులస్. ఇప్పుడు మనం ఎగ్జామ్ పెడతామంటే కానీ చదవరు, ఇజంట్ ఇట్? రేపు కేస్ ప్రజెంటేషన్ ఉంది అంటే కానీ హిస్టరీ తీసుకోరు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ నవేడేస్. Otherwise, one will be, the one who is interested will be doing the things, but the rest of the things, rest of the students in that batch, we don't know if they are following that or not. So for that, they should, it acts as a stimulus for learning. Ammo, repu nenu present cheyali. So today I need to know what are the things I should ask. Anedi, it acts as a stimulus. And of course for certification, we need, once he is out of this medical college, he needs to get the certificate. Avuna? That is the main purpose. Mana vachindi kuda certificate kosame. So that is the ultimate goal. Then what does he need to select? Ante manamu assessment lo kuda what is his priorities and all selections in that way. And as an Indian medical graduate, he should be a good counselor. Ippudu meeru chepparu, treatment is not the only thing, as sir said. He should be a good counselor. He should be a good communicator. He should tell the things not only to the patients but to the attenders as well. As madam also said, valla muhurtalu avanni, these are the things really going on in the society nowadays. So as a Indian medical graduate, he should be able to play all these roles once he is out of this. That is the main thing that what we assess. And then feedback for the program effectiveness. So what are the different formats of assessment? Meeku telisina formats emem unnai? Exams, okay, viva, ASCII, case presentations, auspice. So these are the different formats. So now the formats could be formative assessment. Ee formative assessment ante enti? So manaki in the clinical practice, in the clinical postings, the students will come in from second professional year. Vallu vastu untaru. So second professional year, there are certain skills that are meant to be learned in the second professional year. And third professional year, they are meant to learn some things. And fourth, final year, they have to learn certain skills. Avuna? So
formative assessment ante at the end of that posting we will put an exam or an assessment. Ante vallaki unna objectives for the second professional year. Suppose he comes to the pediatric department, I being in the pediatrician, so if the second year student, from the second year they will come to the clinical posting. So what is meant for him, for the student to learn in the second year? Ante appudu manam we cannot tell him to present a case. Appudu em cheptamu, what is growth, what is development, and how do you assess growth, how do you measure the head circumference, what is the importance of that, antavarke vallaki. So we'll put an exam up to that only, up to that competency level. So for this we need to have this clear competencies and objectives for this second year. The same batch again it comes back to us in the third professional year. ఆ ఇయర్లో మనం ఏం నేర్పిస్తాము, అప్పుడు ఆల్రెడీ హీ నోస్ ద ఫ్యాక్ట్స్, హీ నోస్ ద థింగ్స్. ఓకే, హెడ్ సర్కంఫరెన్స్, న్యూ బార్న్కి బర్త్ వెయిట్ ఎంత ఉండాలి, న్యూ బార్న్కి హెడ్ సర్కంఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి, హీ నోస్ దట్. ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 5 years the child should have this weight and this height. These are the facts that he knows already. Now we will tell him how it goes. Ante if the child is defaulting in the growth, failure to thrive undi, how do you know? What are the different parameters we assess అనేది థర్డ్ ప్రొఫెషనల్ ఇయర్. ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ డిజార్డర్స్, రుమాటిక్ ఫీవర్ అంటే ఏంటి, ఈ ఫీవర్స్ కానీ మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్, ఇవన్నీ మనం ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ టెల్లింగ్ దెమ్ ఇన్ ద సెకండ్ ప్రొఫెషనల్ ఇయర్ దే క్యాన్ట్ గెట్. అవునా కదా? సో పార్ట్ ఎగ్జామినేషన్ లాంటిది ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ అంటే. ఈ పార్ట్ అయిపోయింది, ఇంతవరకు అసెస్ చేస్తాము. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్? మన పిల్లలకు ఉంటాయి కదా ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్, 3 monthsకి ఒకసారి యూనిట్ టెస్ట్ లాంటివి. యూనిట్ టెస్ట్ అవ్వగానే ఏమవుతుంది, మీ రివ్యూ, విల్ గెట్ ద ఫీడ్బ్యాక్. వీడికి ఇక్కడ వీక్గా ఉన్నాడు, యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ హిమ్ ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ సో దట్ ఇన్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్ హీ విల్ స్కోర్ బెటర్. అవునా? దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్. అంటే మనకి ఒక పార్ట్ అయిపోగానే ఆ పార్ట్లో ఎంతవరకు చేశాము అనేది అసెస్ చేసేది ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్. దెన్ కమ్స్ ద summative assessment. Summative assessment is like final exam, exit exam. So exit exam lo vallu pass ayyara fail ayyara. So manaki formative assessment lo we'll get a chance for them to guide them again. So neek idi ravatledu, you have to learn these things so that you'll cross over the summative assessment. So summative is the final exit exam. So what are the different types of assessments? ఏమన్నా తెలుసా టైప్స్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్స్లో? సో ఇట్ కుడ్ బి నామ్ రిఫరెన్స్డ్ ఆర్ క్రైటీరియా రిఫరెన్స్డ్. ఓకే, అంటే నామ్ రిఫరెన్స్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక 10 స్టూడెంట్స్ బ్యాచ్ వచ్చింది క్లినికల్ పోస్టింగ్స్కి. సో ఇన్ దట్ 1 ఈజ్ ప్రెజెంటింగ్ ద కేస్ రెగ్యులర్లీ. ఒక 1 month వచ్చారు, 1 monthలో 15 days 1 స్టూడెంట్ హ్యాస్ ప్రెజెంటెడ్ ద కేస్. సో వీల్ టేక్ హిమ్ యాజ్ ఎ నామ్. చూడండి, హీ ఈజ్ డూయింగ్ ఇట్ బెటర్. So also you have to present from tomorrow onwards. One of you should present, keep on presenting so that you will also reach to that mark. That is norm referenced. Evaro okallani reference ga petti. Suppose one has written the answer sheet very well. So we'll tell them that you see you have to write it in this order so that you will score good marks. Adi norm referenced. Okay? The second is criteria reference. Criteria referenced ante enti? So you have to score 50% out of 100 to pass the exam. అంటే దీనిలో న్యూమరికల్ వాల్యూ ఇస్తాం మనము. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దిస్ స్కిల్ టు పాస్ దిస్ అనేది. దట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా రిఫరెన్స్డ్. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. వేర్ డూ వీ ఫాలో? ఫైనల్. Other than university exams, any other settings where we follow these assessments? So criteria and referenced assessments are the ones which are followed everywhere actually. Even the NEET exam also follows this. There's a set criteria. The 50 percentile is the criteria or 50th percentile is the criteria. So whenever there is a criteria that is set, it is called criteria and referenced. When there is no number value is there, then it is a norm. That means we are going by some parameter. They are able to achieve to this level, low, moderate, high. So how do we define that low, moderate, high? It once again depends upon.
So they are proficient in performing a delivery or labor. When they do 3 or 5, 3, 4, 5, that number if we are not setting, but we try to grade it as good, fair or excellent or etc., that is called as norm referenced. Whereas when the criteria is specified, number is specified, it is a criterion referenced. Most commonly we follow criterion referenced. And one more word just to add, we just wanted to know, why do we need to assess actually? Generally, why do we do assessment? One major parameter for assessment is to know how far the student has understood what we are telling. But in the previous slide, when it is told it is a formative assessment, is one thing where it can be also used as a learning tool. Formative assessment is not to pass or fail the student, it is to improve his learning, because that is where we can give a chance to get a chance to give a feedback to him. These are the areas where you have not performed well. If you are going to improve these areas well, you are going to develop upon your flaws and etc. So usually where do we apply formative assessment, or in whom it is important? This formative assessment as a continuous process, in whom it is going to be more important? Now, with regard to whether we say undergraduate and postgraduate, but not postgraduate. First year. Usually it happens on a day-to-day basis to the postgraduate actually, formative assessment, because there is a correction happening then and there, or at every step it happens. Under the summative assessment happens in the last. In the next first 3 years, what happens is what is called formative assessment. And there are so many parameters where they are assessed. In the way they are, in the regular rounds, whatever happens are all formative assessment only. What is the treatment, why this drug is there, what if it is failing, what you are going to do. There is an answer, there is a feedback, why did you order this investigation. So it is all simultaneous. What I am trying to put upon is, don't think assessment is the end point of learning. Assessment is a simultaneous activity which happens, which drives learning actually. So that is what we need to understand here. Yes. Yes, sir. Thank you, sir. Main thing is we want to improve daily, on a daily basis. For this we need daily assessment. So, as we said already, we have told you, norm referenced ante oka set norms, like sir said, good, fair, good and excellent, like that. Ante daniki we don't give any number out of 100 ano emi ivamu, just he passed the exam, he is fair in doing this activity. So it is norm reference test. Discriminate between high and low achiever, individuals with respect to performance of the other. As I said, okallu baga daily case presentations chestunnaru, we want to tell them that you follow that so that you can improve yourself. So it is a sort of norm referenced. And performance given in percentile ranks and grades. It gives us relative interpretation. It doesn't say that one is excellent over the other, ala cheppavu. It is relatively comparable. Deenikante idi better, deenikante idi better. That is what we do on norm referenced. And it is a sort of competitive entrance exam. But competitive entrance antunnaru gani, in that we have that criteria, 50% alla undedi. Okay? So criterion reference, it is a grade of acceptable performance specified while stating the learning outcome. Like we said, 50% grade, 50% marks ravali, then only we can go to exit the exam. Avuna kada, final year lo manaki at least 50% he has to score so that he is qualified as pass. So that is the criterion reference. Compare the individual performance to the predetermined, well-defined criteria. And 50, as I said. So what are the different methods of assessment that you know? Exams lo? Yeah. అంటే మనం MCQs ఇస్తాము. వాట్ ఈస్ దట్ MCQs? మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. అంటే దానిలో వీ టెస్ట్ వాట్, ఇప్పుడు మనకి డొమైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఫర్ ఎవ్రీ వన్. యా, నాలెడ్జ్ డొమైన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్.
నీకు తెలిస్తే రాస్తారు, తెలియకపోతే రాయరు, అంతే. దట్ ఈస్ నాలెడ్జ్ బేస్డ్కి ఎంసీక్యూస్. సో ఇంకా స్కిల్స్, యా, అంటే కాగ్నేటివ్ డొమైన్కి మనం విల్ యూజ్ ఎంసీక్యూస్. ఇంకా essay questions, yeah, short answer questions, essay questions. Then clinical based questions, thesis. Then skill based వచ్చినప్పుడు OSPI, DOPS, ఇవన్నీ, these are the different various methods of assessment. Depending on the objective and the domain that we are testing, we find the assessment method also. So it could be a written test, practical, clinical skill examination, or an objective examination, or viva voce. These are the different methods of assessment. So how do we select? As I said earlier, if you want to know the knowledge, you frame MCQs. అవునా, దీనిలో మనకేమీ ఉండదు. జస్ట్ యూ షుడ్ నో ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దిస్ ఈస్ దిస్, దట్ ఈస్ ఎంసీక్యూ. దానిలో మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండదు, ఏమీ ఉండదు. ఇట్స్ ఏ నాలెడ్జ్ దట్ వీఆర్ సీయింగ్. సో ఫర్ నోస్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ మెథడ్. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఆర్ ఎంసీక్యూస్, అంతేనా? ఢిల్లీ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా, దట్ ఈస్ అ నాలెడ్జ్, అంతే. దానికి మనం ఎంసీక్యూ కానీ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కానీ ఇవ్వగలం. వీ కాంట్ గివ్ ఎనీ అదర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఫర్ దట్. దట్ ఈస్ అ నాలెడ్జ్. Tomorrow I am going to challenge this statement and tell that it is wrong. If they accept it, if they accept it now, so let us know what are their ideas. అవునా సార్? యా యా, సరే సార్. యు ఆర్ ఛాలెంజింగ్ మీ సార్. Statement. Yeah. No, we all know MCQs are very commonly used for assessment of knowledge, but when tomorrow session, when we have a session, we try to understand how they can be effectively used for assessing other domains also. So that is why the workshop is there, where we build upon the existing knowledge and how to make them more effective, because everywhere now everybody wants MCQs, why they want and how to make them very effective, more effective, yes. will be in one of the sessions that we will deal tomorrow. Yes. Yes. So next, it is knows how. Knows how lo we'll frame the questions in the form of essay questions or short answer questions. Okay. Then shows how. It is a performance assessment. There we can give OSCEs, OSLers, or short and long cases. Then does. This is a skill station. So he has to perform these activities. So this is a Miller's pyramid. First, for knows, he should be gathering all the facts. There is nothing like nak teliyadu, ante it is not like true or false or MCQs. You cannot explain the things. That then the knows how. It is interpretation of the facts, that what he has learned earlier. Suppose he has learned that in the first, as you said, I think, in biochemistry you told all the things regarding the clinical application of by different tests that are used. That is the first year he learned how to what is the test, and then he has learned knows how suppose as sir said bilirubin was 1.1, so he has to know if the bilirubin what happens if it is more than 2, he should know. So knows how, what are the different facts, what are the different types of direct and indirect bilirubin, what happens when direct increases, indirect increases, and how should he apply that in his clinical skills. So this is knows how. This is a cognitive domain. So here he uses his clinical case presentations. He can write essays or extended matching MCQs. These are the different ways of interpreting our own what we know and how to interpret it using the other knowledge, gaining extra knowledge. Then you have to demonstrate the learning skills. This is shows. Now he knows that here there is jaundice and it is a type of indirect bilirubin. Now he has to demonstrate the methods. How? He has to look into the, if it is an indirect hyperbilirubinemia, is it a hemolytic jaundice? And what are the different causes of hemolytic jaundice? How do he look for the spleen? All these things he has to demonstrate via simulations or OSCEs. We can give OSCE questions on these things.
And then here he interprets, he shows how to palpate the spleen, what are the different methods of palpating this spleen, why is it enlarged in case of hemolytic jaundice. These are the things. This is how the same question of hyperbilirubinemia types, then why is it so, then how to examine the child. This is how we build a Miller's pyramid based on our prior knowledge. Then the format of exams available for us are cognitive, psychomotor, affective and think parent share. So based on your competencies, can you frame a question assessment method? మీ అందరికీ competencies ఉన్నాయి కదా table మీద. So can you frame your assessment method, what you can do? So group 1 anesthesia question. Group 1 is this. So for competency is observe and demonstrate the correct insertion of oropharyngeal and nasopharyngeal airways. So how do you assess this method? What domain is it, sir? Domain ఏంటది? అంటే skill based domain. So please all of you concentrate so that tomorrow you have to do all these things. Just sir is telling. So for them, for the group 1, the competency is observe and demonstrate the correct insertion of oropharyngeal and nasopharyngeal airways. Okay, this is the competency given to them. So the domain is skill. Okay, so level is knows how, shows how, performs. Observe and demonstrate, yeah. Does, shows how, okay. What is the TLM method? Teaching learning method ఏది యూస్ చేస్తారు సార్? Will it be large group or small group? Small group more effective. And dope. Okay? Small group lo మీరు insert చేసి చూపిస్తారు, then you ask them to demonstrate once again. So this is a skill based. And what is the assessment method? Formative. Written, Viva was ASCII or ASPI? ASPI. ASCII or ASPI. Okay? This is the method that you assess. Okay? అంటే ఇలా మీ కాంపిటెన్సీస్ని బట్టి వాట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ దేర్, వాట్ ఈస్ ద డొమైన్, అండ్ దెన్ ఆ డొమైన్ని బట్టి టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడ్ మీరు డిసైడ్ చేసుకుంటారు. ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ లెర్న్ హౌ టు అసెస్, యూ విల్ నో హౌ టు అసెస్ దెమ్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాక్టికల్ స్కిల్ బేస్డ్. సో ఐదర్ యూ ఆస్ దెమ్ టు డూ ఆస్పి కానీ ఆర్ స్మాల్ గ్రూప్లో మనం చేస్తాము. ఓకే, అంతే కదండి సార్. So just for the information of all other groups, so the group 1 has been given a competency that is from anesthesia 11.4. Observe and demonstrate correct insertion of oropharyngeal and nasopharyngeal airways. So this is for a medical student. So what do you think will be the setting where we will try to observe the medical student to understand whether he has achieved the level of the required competence? So that is the setting which we need to say. So can we have ideas from other groups regarding this question, that what will be the setting where we can assess this undergraduate MBBS student so that he can demonstrate correct insertion of oropharyngeal and nasopharyngeal airways? So it can be in a skill lab where there is a
mannequin, Mannequin and where in which we can try to do it. Suppose if the, and here this skill, whatever it is there, it is how many numbers are required to certify. This is mentioned as a certifiable skill. So they have to perform it, and it has to be assessed, and it has to be recorded. So that number, whether 3, 4 or 5 times, if they are able to do it satisfactorily, we can say that they are certified that they have achieved this kind of a competency or skill. So that is the idea. Only when they are achieving this competency, we say that they have successfully gone through the training of that particular elective or posting in the 2 weeks or 3 weeks of the duration. And not all competencies are certifiable. Only some of the competencies or skills are certifiable, which we have to mandatorily take care that they are taught it and they are certified, and also there is a record of their certification maintained. Okay. If the same skill you want to test to a postgraduate, suppose if the same, because we are all simultaneously undergraduate as well as postgraduate teacher, and it is same demonstrate correct insertion of oropharyngeal and nasopharyngeal airway. So what would be the setting or assessment where bedside. it you obviously will be on the patient. So Bedside. so then before he has to practice on the mannequin, and when you are confident enough that this fellow is competent enough, you are going to give it. We cannot risk them. So that is why the certification of the competency is important. So the skill for an undergraduate is, if they are able to perform it on a mannequin, it is enough. And whereas for a postgraduate, the same will be at a higher level. That is what is meant by if he knows. So if we ask, how do you insert a airway, they can write. That is, they know. Then how do you insert? Then he knows how to insert it, but he does not do it. If he shows how to do it in a simulated environment, and if he does. So that is the ascending order of the certification of the skill that we are achieving it. Even in the medical setting, this is applied when the first clinical year, in the second clinical year, in the pre-final year, final year, intern. So that is how we go upon what we call as increasing the skill level. That is why the postings are like that. That is why the exposure to the clinical posting is like this. So the second year and the final year student may approach the same patient, but the same level of skill is not what we are supposed to, or same level of teaching should not happen. The second year fellow will be more focusing upon how to elicit history or how to get information to arrive at a diagnosis. The final year fellow will be how to interpret, investigate, differential diagnosis, or treat, know how to treat, not treat. He knows the steps of the surgery. He doesn't do the surgery. So that is the demarcation of the skills. So now group 2, ma'am. So your competency is? Yeah. So what is the competency? What is the domain here? Cognitive domain. And also the knowledge. Yeah, counsel the parents, patients. It should, first we should have the knowledge of this hepatitis, then we should be able to counsel the parents. Okay? So what is the assessment method that you use, ma'am? All of you, please. Ninchoni chepte, so that others also, other groups, Mike. Competencies from general medicine, and it's enumerate the indications, precautions, counsel the patient on vaccination for hepatitis. The domain here is cognitive, means like enumerate the indications and precautions regarding the subject. But here one more domain is also there, counseling the patients, which involves affective domain, where attitudes and feelings are very important. So this involves that much only. Here there is no domain, psychomotor domain is not there, because we are not performing any skill. So only 2 domains are involved here. And for this outcome is like outcome we can assess after counseling how many number of patients, how many are willing to get vaccination done. So what is the teaching learning method that we use? Yes. Teaching learning method also,
Like small group method, that discussion, bedside discussion. Large group also. Oh. Assessment, it's not like not it's not summit, like formative assessment we can asking, whether they are willing or not. Effect. Sir, but here where is the psychomotor this thing? It's not. That is an affective domain, sir. So. Domains. Okay, that's tag. Okay, sir. Yes. Not be present. Okay, sir. Only cognitive or only psychomotor or only affective will not be there. It will be a mixture of two or more domains. So whatever is the predominant one, we try to take it into that. Okay. Okay. Thank you. Describe the pathogenesis, features, hematological indices, and peripheral blood picture of sickle cell anemia and thalassemia. Of sickle cell anemia and thalassemia. Domain knowledge, levels, notes, nose, TL and dope, demonstrate, observe, assistant. Will teach the students to. Okay. We'll tell them to make peripherals near their examination. Their we wrote dope. Okay. Performance. Assessment. Practicals. We'll do practice. Okay. Okay.
describe age-related nutritional needs of infants, children, and adolescents, including micronutrients and vitamins. The domain here is cognitive domain, and assessment method is written test, and large group teaching learning is large group discussion. So for them, the competency given is describe the age-related nutritional needs of infants and children and adolescents, including micro and macronutrients and vitamins. So this is a knowledge-based domain. It is a cognitive domain, knowledge-based. Here you can go with the large group discussions or small group discussions, and the assessment method is written or by hours. Okay. Our competencies demonstrate the techniques of asepsis and suturing in a simulated environment. So it is a domain, psychomotor, skill domain. Then it is small group. Then the level is shows how, and is OSCE assessment. Okay. So OSCE and demonstrate the technique. Yes, ma'am. Do it. Yes. So this is how we, based on the competency and who are the students, based on that we'll perform the assessment. Describe the etiology, clinical features, diagnosis, investigations, complications and principles of management of multiple pregnancy. Comes under domain cognitive, level knows, and assessment method, written assessment methods, MCQs, large group, under large group teaching. OSCEs. Okay. Clinical assessment. Because describe the etiopathogenesis, clinical features, diagnosis, investigations, complications, and Principles of management. It is totally, it is mostly for the final year students. Mm. So it could be a written, OSCE, and Clinical. This is how we know. Essay or long essay.
రావట్లేదు అవునా we'll know. Then it should be feasible. Suppose if we want to demonstrate method of suturing. So suturing ki manaki a skill lab undali, the setting should be there, the mannequin should be there, and the suturing material should be there. Then only we can do the things. So ground realities should always be kept in mind whenever we are assessing a skill. And we should know the alternative methods. ఇప్పుడు మనం ఒక స్కిల్ ల్యాబ్లో ఒక బీపీ మెజర్మెంట్ చూస్తున్నాము. సపోజ్ దట్ బీపీ apparatus suddenly crashes down. We should know, we should have the other alternative. So we should have, it should be feasible and it should be acceptable to the students, faculties, and also the cultural issues. We should keep all these things in our mind while we are planning the assessment methods. And at the end, what impact is it causing on the student? Ante ippudu manu oka assessment method chesamu ante it should be like it should produce some impact. Suppose you have come here, you wanted to learn something. By the end of this session, you should have some knowledge, some impact regarding things. అంటే ఇక్కడ వచ్చాము మార్నింగ్ నుంచి కూర్చున్నా ఏం లేదు అన్నట్టు కాకుండా we learned something, how to teach, what are the things, what are the domains, ఇవన్నీ మనకి మార్నింగ్ తెలియవు. By the end, you came to know. So this is the impact that we have caused on you. So likewise, assessment method kuda at the end of the session, suppose we are teaching one clinical examination, how to, just as I said, spleen palpation chupistunnam. By the end of that class, the student should know that, spleen is present in the left hypochondrium and this is the way how to palpate anedi. That impact should be there on the student's mind. So utilities of assessment, it depends on the valuability, reliability, feasibility, acceptability, and the impact. These are all the things that prove our assessment is valid or not. These are the suggested readings, and thank you. So to understand in a more simpler way, we have subjects to teach the MBBS graduate across 4 years. So what do you think that motivates him to read or to learn or to study? What motivates the student to study? Or how do we know that whatever we are delivering have been effectively delivered? That is only, so that is the assessment that will drive learning. Otherwise, nobody will learn. If you say there is no examination, no one will. So, for all curriculums, it is told that usually we have if we see any dog, a dog will wag the tail. If you use that comparison, if the curriculum is the dog, assessment is the tail. Because we teach year long and it's only in the last. But it is told like this. Assessment is the tail that wags the dog. It is not the dog that is wagging the tail. It is assessment which will be, all the importance of the assessment is important for the learning of our delivery of the curriculum. So that just to make an understand. But unfortunately, most of the times we focus more on teaching and very less on assessing what we have taught or what the student have learned. So it is not that way around. That's why assessment is a continuous process. It is not something that happens at the end. That is the change that we see from the traditional to the CBME curriculum. So assessment is a part of learning. I think now go to the last session of the day. Yeah. We can have a tea break. There are two options. We have a tea break and assemble back for the last session, or we'll have the session and have tea and disperse. Continuation. Very good. Hello. Yeah, good afternoon, everyone. I will try to complete this session as early as possible, as fast as possible.
So before going into this internal assessment and formative assessment, I'll just try to brief what it was before and what NMC has changed in the last 5 to 6 years. So previously, as you all aware, before 5 to 6 years, only there was no formative assessment. Internal assessment was there. Formative assessment, కొంతమంది చేసేవాళ్ళు కొంతమంది చేయని వాళ్ళు, it depends on each individual. ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ ఏముండేదంటే ఒక త్రీ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్స్ ఉండేవి, ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ ప్రీ ఫైనల్, అండ్ ఆల్ దే వేర్ క్యుములేటెడ్ అండ్ టు ద ఫైనల్ మార్క్ షీట్ దే వేర్ యాడెడ్ అండ్ దే షుడ్ గెట్ 35% in each internal assessment to get to pass the exam or to get eligibility for the examination. And then it was added to theory examination, theory marks it was added. But now they have changed all these things, and internal, what are the number of internal assessments to be conducted in each year, and how what all it is changed, we will see. So these all are done by NMC to basically to create to make a Indian medical graduate learn and pass them the exam easily. Okay, so there are already, as madam has discussed, there are two assessments, formative assessment and summative assessment. And what is this internal assessment? Formative assessment. So basically formative assessment is a diagnostic, whereas summative is certifying. Formative assessment detects specific strengths and weakness. Overall achievement of satisfactory level of competence. There will be more number of formative assessment, like it can be at the end of each posting or at the end of each semester. There can be number of formative assessment, whereas summative assessment, it will be only one at the end of each professional year. Areas covered, it will be very small units. Okay, so systems, like if it is clinical things, like for example, if ENT, if it is a examination, like what all we have discussed, like that we have done. But in summative assessment, for formative assessment, there is no pass or fail. This is just advisory. This is for remedial, like to make the student know that where he stands. If he is not improving, if he is getting less marks, we can advise him to make him learn more. Whereas in summative assessment, it is a permanent record. Okay, feedback from the student wise, we can get feedback and identify where he is lacking. Whereas summative assessment from students will just intimate him, whereas pass or fail. Same with the faculty also, we will give them pass or fail, whereas faculty we can identify the weakness of the students. Okay, so formative assessment and assessment conducted during the instruction with the primary purpose of providing feedback for improving learning. Okay, this refers to a wide variety of methods that teachers use to conduct in-process assessment of students' comprehension, learning needs, and academic progress during a lesson, unit, or course. This, whereas internal assessment is a range of assessments conducted by the teacher teaching a particular subject with the express purpose of knowing what is learned and how it is learned. Internal assessment is a curricular assessment. So, for phase 2, year 2 students, come for clinical posting for 8 weeks. This is general medicine if we take. So initially we teach them history taking. So we can assess them for 50 marks for history taking. Then week 2, general examination. For that we can assess them for some marks. Then week 3, general gastrointestinal system, respiratory system, CVS, like that we can give, for each week we can conduct a formative assessment, and then we can take a total, and then we can create an end posting, and then at the end of this entire semester we can have an internal assessment. This is the formative assessment and this is the internal assessment. Okay, so this is one thing. Then according to NMC guidelines on internal assessment, Graduate Medical Education Regulations 2019, they are given certain guidelines how to conduct internal assessment and what are the criteria for this. Okay, so internal assessment
is basically a day based on day-to-day assessment. It shall relate to different ways in which learners participate in learning process. Those include assignments, seminar preparation, clinical case preparation, preparation of clinical case for discussion, clinical case studies, participation in each and every activity from the point they enter the clinics or enter the class to at the end of the day. Anything can be assessed. That should be taken as formative and internal assessment. Okay, so it can be two. Internal assessment is of two types: theory and practical. Theory, as you know, as already discussed, it can be theoretical tests or in the form of seminars, quizzes, or the interesting subjects or scientific aptitudes. Written tests should have short notes and creative writing experiences, whereas practical clinical internal assessment should be in the form of or clinical OSCE, DOPS, or mini CSX, record maintenance and the attitudinal assessment. These all will be read tomorrow and day after tomorrow. So regular periodical examinations shall be conducted throughout the course. Okay, there shall be no less than 3 internal assessments in each preclinical and paraclinical, and no less than 2 examinations in each clinical subject in a professional year. So a student will come in, except in first year, second year, third year, and fourth year. So student comes in second year of so in those subjects also should have a internal assessment. The end of clinical posting which shall be conducted for each clinical posting in each professional year. This has been added. So a clinical assessment posting and exam should be conducted for each clinical posting. When subjects are taught in more than one phase, the internal assessment must be done in each phase and must contribute proportionally to the final assessment. Medicine, if it is total 200 marks, so in professional year 2, it were 50 marks. In professional year part 1, it should be 50 marks, and 100 marks should be given in professional part 2 examination. Okay, so that is the thing. And this is how, what are the guidelines given for exam. A student should have anatomy, 3 internal assessments, physiology, 3 internal assessments, biochemistry, 3 internal assessments. But student attends community medicine posting also, so 1 internal assessment should be conducted in first professional year. Then coming to second professional year, there are 3 subjects only: pathology, pharmacology, and microbiology. So in those subjects, they should have 3 internal assessments, 1 being a pre-final examination. Okay, and 2 tests for general medicine. So they will have general medicine theory classes and practical classes, or clinical postings also. So general medicine, that should include psychiatry, dermatology, and respiratory medicine questions also. Then general surgery, it should include orthopedics questions, dentistry and anesthesiology and radiology also. Then gynec, forensic medicine, and community medicine. We should conduct 2 internal assessments. So these are the subjects covered in second professional year, where the student is exposed to these general medicine, general surgery, or gynec and forensic medicine. So these exams also should be conducted. These internal assessment also should be conducted. Whereas coming to third professional year, now there are 2 batches attending. Now NMC previously has added this ophthalmology and ENT in third. They have moved from third year to and added it in the final year. Now again they have changed. From now onwards, again ophthalmology and ENT has brought back to third professional year phase 1. So according to old guidelines of students, there should be 2 internal assessments in forensic medicine and toxicology and community medicine. Ophthalmology and otolaryngology, 2 here and 1 in the later third professional year phase 2. So total forensic medicine, here they come 2 and here 2. Total 4 internal assessments are there, and out of those 4, 1 is the pre-final examination. Same community medicine, 2 here, 2 here, and 1 in the first year. So there will be 5 internal assessment examinations for community medicine, out of which 1 is the pre-final examination. So according to now new guidelines, ophthalmology and ENT, here only third professional year part 1 only 3 internal assessment examination should be done. Okay, so we should include, and one more thing is, at least 1 short question from EDCOM. EDCOM has been given in the NMC guidelines only as
what are the EDCOMs to be covered. So those questions is a must. One question should be given for each in internal examination. And so day-to-day records and logbook should be given importance in internal assessment examination, and internal assessment should be based on competencies and skills, just not writing a theory part only. Now what NMC expects us is to test them based on their competencies and skills, okay, and not just we, like previously logbooks we used to sign at the end of all the postings. It should not be done. So every day, day-to-day logbook should be maintained and logbook should be signed. The final internal assessment in a broad specialty shall comprise of marks from all constituent specialties. The proportion of the marks for each constituent specialty should be determined by time of instructions allotted to each. So the broad specialty will decide what are the allied marks should be added. So learners should secure at least 50% of the marks combined in theory. So internal assessment marks, so this will not be added to theory marks, but internal assessment marks is a criteria to the individual should get 50 marks to pass, to be made eligible for the examination. But in each theory and practical, not less than 40% he should get. Okay, that we will see what how it is. So assigned for internal assignment in a particular subject in order to be eligible for appearing at the end of final university examination. Internal assessment marks will reflect as separate head of passing in the marks card. Okay, they will be just seen as a marks marks in the marks card, but they will not be added to the theory marks. Assessment of logbooks, as I told you, logbook should record all activities, seminars, symposia, quizzes and other academic activities. Achievement of certifiable competencies should also be recorded. There are certifiable competencies given in the curriculum that should be done, and it should be assessed regularly. 20% of the internal assessment should be given for logbook assessment. Okay. So for example, this is the thing, mark sheet. So anatomy, physiology, theory, 100 are the marks, and theory second internal paper 1 100 and paper 2 100 marks, so total is 200, and practical plus oral is total comes to 300, 200 plus 100 300, whereas internal assessment marks 40 and 40 are the internal assessment marks. So out of 80 he should secure 40 marks, but in each theory at least minimum 16. If he gets 16 here, and here if he gets 24, then also he is passed and he is eligible for examinations. But individually he should get 40%. Overall it should give 50%. So grand total out of 900, only it will be collected 300 for anatomy, 300 for physiology, 300 for biochemistry. So total will be taken for 900 only. This is only just reflected in the marks card. This will not be added to the theory marks. Previously this was added to theory marks. This internal assessment marks was added to theory marks, and there was no separate practical exam. The results of internal assessment should be displayed in the notice board within 1 to 2 weeks of the test. University shall formulate policies for remedial measures. So whenever we feel that they are failing, so again remedial classes should be taken. Again we should conduct internal assessment. Again we should make them learn. At the end of the day we should see that he qualifies for the exam and he passes the exam. Learners must have completed the required certifiable competencies for that phase of training and completed the logbook appropriate for that phase of training to be eligible for appearing at the final university examination. So university has given some guidelines. So anything, this is the internal assessment format, anything you can conduct in the form of tutorials, seminars, others like this, and test one, how many ever you can conduct. There is no maximum number, but minimum number is there. Minimum 3 tests in preclinicals and paraclinicals, 2 for clinical subjects. So university guidelines, so if there are 3 internal assessments, one is December, March and pre-final. So theory is 100, practical is 50, though here in practical we include journal and logbook also. Total 150 in first internal assessment. Second internal assessment again same 150, whereas third internal assessment we have to conduct in the form of
this pre-final. So theory is for 200 and final is practical is 100. So total comes to 300. So how we will calculate is 100 marks for first internal, second internal 100, total third internal is 200. So total comes to 400. From this 400, we should divide to get marks of 40. And then as I told you, total it should be minimum out of 40, 20 we should get. So what are the ways broader to overcome the weakness of internal assessment? So broader and wider sampling should be done. We should involve all the faculty of the department to make the questions, and what all the topics they have covered, and what topics they have covered, their question should come from them, from the each faculty. And record keeping, sharing, discussion results. So logbooks should not be certified at the end of each year. It should be certified at the end of each posting. So that we know and they know what they are lacking, and we can concentrate upon their improving. Okay, that is the thing. Thank you. So with this, we completed today's section. So we go for team. We have 2 members, voluntary rapporteurs for tomorrow morning section. Otherwise, you can't go. See, we actually need 2 people to rapporteur. Rapporteuring is nothing. In the morning session of today, what are the highlights you have learned, or you have learned 2 or 3 new points in each session, and then the afternoon. So just you will give a flow of it, because as I told, day 1 connected to day 2, day 2 is connected to day 3. So just to build upon it, we will need 1 volunteer to say the morning session, what are the sessions held and what are the points that have been emphasized. Similarly, in the afternoon session, what are the sessions held and what are the important take-home messages that we have had. Based on that base, we will try to move into the other topics of. Similarly, for the second day it happens, and the third day also. On the same day it happens on the third day. So can we have people just volunteering? Morning session of day 1 will be Raskond, madam. Afternoon session, can we have somebody volunteer? And another important announcement is the biometry, NMC biometry is activated at the hospital. So when after having tea, those people who are leaving, you can mark your attendance at the hospital, and you can straight away go off. And this will be the same for the next 2 days also, in the morning as well as in the afternoon. Antega repellundi kuda ante kada. Yeah, your cooperation is excellent today, and this attendance is mandatory because all of it is live recorded. So please maintain punctuality and timing so that we will be able to complete all the sessions in time. Thank you. For the FRS, the biometry, I think you will have to change your location to hospital before you put, otherwise you will not get the location. Adi app lo change cheskondi. Please be here by 8:30 so that 8:45 sharp we will start the rapportized report, and by 9 we will start off with the sessions. If you are late, it will continue late. Very simple.